హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. నిన్న లైవ్లోకి వచ్చినా కానీ ఎక్కువసేపు లేను, సో అందుకోసం అది మళ్ళీ లైవ్లోకి వచ్చిన. సో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ గైస్ కెన్ ఆస్క్ మీ. అండ్ ఆల్సో ఈ మధ్య ఓపెనింగ్స్ తక్కువ అవుతున్నాయి, ఓపెనింగ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనే టాక్ బాగా వస్తుంది మన దగ్గర. అండ్ ఆల్సో లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇన్ టెలిగ్రామ్. నాట్ షూర్, లైక్ సాటర్డే 10 o'clock జనరల్గా అయితే చాలామంది ఉండేవాళ్ళు. నాట్ షూర్ హౌ పీపుల్ ఆర్ నౌ. లైక్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఎవ్రీవన్స్ టైమింగ్స్. ఓకే, టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేసిన, సో పీపుల్ కెన్ జాయిన్ ఇన్. నా వాయిస్ వస్తుంది కదా? ఐ హోప్ యూ గైస్ ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ మై వాయిస్. Whether you are just starting your coding career or have some experience under your belt as a software developer, all of us ఓకే, సో యా, చాలామంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ గురించే మాట్లాడదాం ఫస్ట్. ఓకే, సో we talk about things on how it is going on, how it is working అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఎట్లా రన్ అవుతుంది అంటే, లైక్ మీరు లింక్డ్ఇన్లోకి వెళ్ళి చూసినా కానీ డాకర్ అనేది చాలా తక్కువ, అంటే లైక్ డాకర్ ఓపెనింగ్స్ అనేది కనిపించడం చాలా తక్కువ అనిపిస్తున్నాయి. కీవర్డ్స్ నేను చెప్పినట్టు క్యూబర్నెటీస్ ఒకటి కంపల్సరీగా, డాకర్ క్యూబర్నెటీస్ ఒకటి కంపల్సరీగా మీరు రెజ్యూమేలో ఉండాలి టు గివ్ మోర్ వెయిటేజ్. ఇంకోటి వచ్చేసి CI/CD అని ఎవ్వరు మెన్షన్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ. ఓకే, సో ఇవి ఎవ్వరు మెన్షన్ చేయట్లేదు, చాలామంది మిస్ చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా డెవాప్స్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు కానీ ఎక్కడ కూడా కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ అని ఎవరు మెన్షన్ చేయట్లేదు. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మన హెచ్ఆర్స్కి అంత, అంటే లైక్ డెవాప్స్ అంటే సిఐసిడి అని పెడితే డెవాప్స్ కూడా వర్తిస్తుంది అని వాళ్ళకి అంత ఐడియా ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ స్ట్రీమ్ కాదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు ఎట్లా సర్చ్ చేస్తారంటే వాట్ ఎవర్ క్లయింట్ గివ్స్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్స్, అంటే మీరు యూఎస్ క్లయింట్స్, యూకే క్లయింట్స్, లేకపోతే బయట క్లయింట్స్, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా డెవాప్స్ అని మాట్లాడారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడేది ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, ఆటోమేషన్. సో ఈ టర్మినాలజీ ఎక్కువ వాడతారు అనమాట వాళ్ళు. ఓకే, సో ఈ టర్మినాలజీ ఎక్కువ వాడుతున్నప్పుడు మీ రెజ్యూమేస్లో నేను చూసినప్పుడు చాలామంది దగ్గర ఎవ్వరు కూడా CI/CD అని మెన్షన్ చేయట్లేదు. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్, లేకపోతే కంటిన్యూస్ డెలివరీ అను. ఓకే, ఆటోమేషన్ అనే పీస్ అసలు ఎవరు వాడట్లేదు. ఆటోమేషన్ అనేది అసలు రెజ్యూమేస్లో ఎక్కడ కూడా కనిపించట్లేదు. ఓకే, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలామంది మిస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా పెట్టడానికి ట్రై చేయండి, సో దట్ యూ మైట్ గెట్ కాల్స్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నేను నౌకరీ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మోర్ ఆన్ ట్యాగ్స్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, నాకు మేము పెట్టిన ట్యాగ్స్ మీరు తీయొద్దు, కొన్ని ట్యాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్యాగ్స్ అట్లనే ఉంచితే మీకు ఎక్కువ కాల్స్ వస్తాయి, లేకపోతే మీకు కాల్స్ ఎక్కువ రావు. ఎందుకంటే యూజింగ్, అంటే ఈ ట్యాగ్స్ని బట్టే ఆల్గరిథమ్స్ రన్ అవుతాయి అనేసి చెప్పారన్నమాట. ఓకే, సో అందుకోసమని నేను ఎక్కువ, అంటే అప్పటి నుంచి ఎక్కువ స్ట్రెస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ ట్యాగ్స్. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ వాళ్ళు చెప్పినారు కాబట్టి. ఓకే, సో బికాస్ దే ఆర్ ది ఎక్స్పర్ట్స్. నౌకరీలో అంటే నౌకరీలో చేసే వాళ్ళకి రెజ్యూమేస్ ఎట్లా వర్క్ అవుతాయి, ఎట్లా చేస్తారనేది వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ వర్క్ ఆన్ ట్యాగ్స్. ఓకే, సో ఏ ట్యాగ్స్ పెడుతున్నారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హాయ్ పవన్, హాయ్ సాయి. AWS DevOps or Azure DevOps, whichever is preferred as of now? As of now, Azure DevOps Pro. ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో అయితే Azure DevOps బాగా కాల్స్ వస్తున్నాయి. స్టార్టెడ్ వాచింగ్ యువర్ Kubernetes playlist, it is excellent. థ్యాంక్ యూ సాయి. వీరం, ఎస్. హాయ్ పవన్, హాయ్ బ్రో. హౌ ఈస్ DevOps in TCS? హౌ ఈస్ DevOps in TCS అంటే లైక్ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కూడా మల్టీ ప్రాజెక్ట్స్ బ్రో. లైక్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒకలా ఉంటుంది, ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒకలా ఉంటుంది.
మనకి అన్నీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ అనేది చాలా కష్టం. ఓకే, సో చాలా తక్కువ, అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టయితే ప్రాజెక్ట్స్ ఉండవు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బీ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ విల్ బీ డిఫరెంట్. ఓకే, సో అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ డెవాప్స్. ఇస్ దేర్ ఎనీ కాల్స్ అయితే ఉన్నాయి, లైక్ నేను నిన్న కూడా చెప్పిన. ఓకే, కాల్స్ అయితే ఉన్నాయి. కాల్స్ లేవని అయితే కాదు, కాల్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి. 1 to 5 years వాళ్ళకైతే కొంచెం 1 to 5 years వాళ్ళకి కొంచెం తగ్గినాయి ఈ వీక్. మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బీ రికవర్డ్. ఓకే, సో 8 years 9 years ఈరోజు కూడా వాకిన్ ఉందని చెప్పిన నేను. ఓకే, 2 వాకిన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈవైలో దాంట్లో ఉంది, ఇన్ఫీలో ఉంది. ఓకే, సో వాకిన్స్ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి. వాకిన్స్కి కాల్స్ వస్తే వెళ్ళండి ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో ఎక్కువ మంది వాకిన్స్కి పిలవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అన్న ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ అండ్ శాలరీ స్లిప్స్కి ఎంత మ్యాక్సిమం అమౌంట్ పెట్టవచ్చు? ఐడియా లేదు బ్రో నాకు కూడా, లైక్ ఎంత పెడుతున్నారు జనాలు అనేది. 30,000 40,000 అడుగుతున్నట్టున్నారు. 20,000 కూడా తీసుకుంటున్నారు కొంతమంది. తెలిసిన వాళ్ళు అయితే 10,000 15,000 కూడా తీసుకుంటారు. ఓకే, సో కాకపోతే ఎంత అమౌంట్ తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెట్లో అనేది నాకు కూడా ఐడియా లేదు. బికాస్ మనం ఎవరితో కూడా టైఅప్ కాలేదు కాబట్టి మనకు అంత అవగాహన లేదు. ఓకే, సో విల్ సీ. మన ఛానల్లో పెడితే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఆర్ఎల్స్ 2-3 కాంటాక్ట్ అవుతే మీకు అర్థమైపోతుంది మార్కెట్లో ఎంత తీసుకుంటున్నారో అనేసి. ఇస్ రిసిషన్ ఇంపాక్ట్స్ డెవాప్స్? ఇఫ్ రిసిషన్ కమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్ బ్రో. ఓన్లీ డెవాప్స్ ఒక్కటే ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని కాదు. ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో ఎట్లా అయిపోయిందంటే సప్లై తక్కువ, డిమాండ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఓకే, సో అంటే లైక్ రిసిషన్కి మెయిన్గా రీజన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే లైక్ సప్లై డిమాండ్ పైనే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం కార్స్ ఉన్నాయి, చాలామంది కార్లు కొందామని చూస్తున్నారు కానీ సప్లై లేదు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాడు డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది, సప్లై లేదు కాబట్టి ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా హిట్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కటి చిన్న నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అది చాలా హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. సేమ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో. ఓకే, సో మెల్లిమెల్లిగా చూస్తుంది అది. అన్ని ఇండస్ట్రీస్ హిట్ అవుతూ వస్తున్నప్పుడు మన పైన కూడా డెఫినెట్గా పడుతుంది. పడదని కాదు, డెఫినెట్గా మన పైన కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. కాకపోతే ప్రస్తుతానికైతే ఇండియాలో ఏం లేదు. మన ఇండియాలో అయితే ఎక్కువ రిసిషన్ అని ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. యూఎస్లోనే రిసిషన్ ఉంది అంటారు కానీ అక్కడ ఆల్రెడీ గ్రేట్ రిజిగ్నేషన్ అని ఒకటి రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ రిజిగ్నేషన్స్లో ఈ రిసిషన్స్ అసలు అక్కడ ఏమవుతుంది, ఏం జరుగుతుంది అనేది అసలు ఐడియా లేదు. ఓకే, సో అక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా ఏం మనకి చూపించట్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీన్ సప్రెస్డ్. ఓకే, సో మన మార్కెట్ ఇట్లా ఉంది అనేసి ఎక్కడ కూడా చూపించట్లేదు ఎవరు. ఇండియాలో అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉంది. లైక్ చాలామంది జాబ్స్ వదిలేసి అంటే జంపింగ్ ఎక్కువ అయిపోయేసరికి కంపెనీస్కి ఏం చేయాలనేది అసలు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు సప్లై తక్కువ ఉంది, డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది. మన వాళ్ళకు కూడా అంతే. ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఉంది, డెవాప్స్లో ఏంటంటే ఓపెనింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, జనాలు తక్కువ ఉన్నారు. రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ లేకపోతే ట్రైన్డ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, సో ట్రైన్డ్ పీపుల్. ఓకే, సో తక్కువ ఉండేసరికి ఏమవుతుందంటే ప్యాకేజెస్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నారు. ప్యాకేజెస్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తూ ఇది ఒక 8 months ఇంకొక 1 year ఉంటుంది. ఆ తర్వాత చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత లైక్ ఈవెన్ ఇప్పుడు జెన్యున్ ఎంప్లాయీ షిఫ్ట్ అవ్వాలని షిఫ్ట్ అవ్వలేడు. ఎందుకంటే వాడి ప్యాకేజ్ చాలా హైలో ఉంటుంది. వాడు ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళాలంటే ఇంకో కంపెనీ వాడు తీసుకోడు అప్పుడు. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ ఏమంటారు అట్రిషన్ కన్నా రిసిషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇప్పట్లో రావు. మోస్ట్లీ యూఎస్ది కూడా డిసెంబర్ అంటున్నారు. ఓకే, సో అంటే రిసిషన్ వస్తే అక్కడ హిట్ అయిందంటే మనకి ఖచ్చితంగా మన పైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఫరూక్ హాయ్ జే, గుడ్ మార్నింగ్. ఓన్లీ లెర్నింగ్ టెరాఫార్మ్ అండ్ ఆన్సిబుల్ ఎనఫ్ టు గెట్ ఎ జాబ్? ఓన్లీ టెరాఫార్మ్ అండ్ ఆన్సిబుల్ అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు బి గుడ్ ఇన్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక క్లౌడ్లో మీరు మంచిగా నేర్చుకుంటే దట్ ఈస్ ఫైన్. లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది టెరాఫార్మ్ అండ్ ఆన్సిబుల్. నాన్ కోడింగ్ బేస్డ్ జాబ్ సజెస్ట్ బ్రో. నాన్ కోడింగ్ అంటే లైక్ మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడే పోవాలి. ఇంకా అసలు లైక్ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయితే ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో. గూగుల్ క్లౌడ్ గురించి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు. చాలా అట్లా మీరు ఇట్లా రెజ్యూమే పెట్టగానే కాల్స్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు గూగుల్ క్లౌడ్ పైన కూడా. ఎందుకంటే జనాలు చాలా తక్కువ, మార్కెట్లో చెప్పేవాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నారు గూగుల్ క్లౌడ్. ఓకే, సో అందుకోసమనే రెజ్యూమే పెట్టగానే కాల్స్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో
దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐమ్ ఆల్సో థింకింగ్ టు డూ ఇట్ గూగుల్ క్లౌడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో అది చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది కానీ లైక్ అర్థమవుతుంది మార్కెట్లో. గూగుల్ క్లౌడ్ అని పెట్టగానే కాల్స్ వస్తున్నాయి, గూగుల్ క్లౌడ్ అని పెట్టగానే కాల్స్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్. లైక్ అంటే లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ అయితే ఏ క్లౌడ్కైనా వెళ్ళొచ్చు, మిడిల్వేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, లైనెక్స్ అడ్మిన్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు నాన్ కోడింగ్ అంటే. మళ్ళీ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, కాకపోతే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే కొంచెం ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ కోడింగ్. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, ట్యాబ్లూ ఉంది, డేటా సైన్స్ అంటే మొత్తం కోడింగే. సో చాలా ఉన్నాయి, టెక్నాలజీస్ లేవని కాదు, కాకపోతే ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఏ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. అజ్యూర్ క్లౌడ్ అన్నా గూగుల్ క్లౌడ్ అన్నా చూస్ చేసుకుంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్, ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో యూ గైస్ కెన్ గెట్ ఇన్ ఈజీలీ. Arun, hi sir, please explain this from AWS DevOps and DevOps are both are same. AWS DevOps, Azure DevOps, Google Cloud DevOps ఇవన్నీ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ టు దేర్ క్లౌడ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసినాం అజ్యూర్ డెవాప్స్ పైన, అజ్యూర్ బోర్డ్స్ గురించి. ఓకే, సో అంటే అజ్యూర్లోనే ఉంటాను, అంటే లైక్ అజ్యూర్ క్లౌడ్లోనే వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేసి పెట్టారు ఇవన్నీ. నార్మల్ డెవాప్స్ అంటే అన్నీ ఓపెన్ సోర్స్, ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ ఓపెన్ సోర్సే, యాన్సిబుల్ ఓపెన్ సోర్సే, జెన్కిన్స్ ఓపెన్ సోర్సే, క్యూబర్నెటీస్ ఓపెన్ సోర్సే. సో మనం ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ డెవాప్స్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే మార్కెట్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మార్కెట్ అటు సైడే ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు అజ్యూర్ డెవాప్స్, AWS డెవాప్స్ స్పెసిఫిక్గా తీసుకుంటే ఏంటంటే ఆ క్లౌడ్ స్పెసిఫిక్గా. ఇప్పుడు నేను AWS డెవాప్స్కి వెళ్తున్నా అంటే వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే నా నుంచి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు, నా క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, సో అట్లా స్పెసిఫిక్ టు ది క్లౌడ్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అనమాట. I'm not getting calls on Docker, K8s, Terraform, AWS. కాల్స్ రావట్లేదు అని ఏం లేదు బ్రో, లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సెడ్. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ యూ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే. వర్మ, ఏ సర్టిఫికేషన్ చేయాలన్నా కానీ యూ షుడ్ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ దే ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే, సో ఏదైనా సరే మీరు క్లౌడ్లోకి వెళ్ళినా, ఏ సర్టిఫికేషన్కి వెళ్ళినా కానీ ద బేసిక్ ఐడియా ఈస్ టు హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దట్ టూల్. ఓకే, సో మీరు లైనెక్స్ వెళ్ళినా సరే, దేనికి వెళ్ళినా సరే మీకు బేసిక్ ఐడియా ఉండాలనేది వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్. కాకపోతే మన ఇండియాలో ఏంటంటే మనం డంప్స్ తీసుకోవడము, లేకపోతే డంప్స్ నేర్చుకోవడము. ఓకే, సో దట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ వెరీ ఏమంటారు, నాన్ ఇంపార్టెన్స్ చేసేస్తాం అనడం సర్టిఫికేషన్ మన దగ్గర. ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియాలో, ఎస్పెషల్లీ మన హైదరాబాద్లో ఏంటంటే సర్టిఫికేషన్స్ ఏంటంటే ఇట్లా మనము వెళ్ళి నాకు సర్టిఫికేషన్ కావాలి అంటే మీరు పైసలు ఇస్తే చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే, సో అట్లా అంత ఇదిగా తయారైపోయింది. అదే మీరు US, UK ఇట్లా బయట స్టేట్స్కి, బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దే అంటే లైక్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఓన్గా రాస్తారు. అంటే లైక్ హౌ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ని సర్టిఫికేషన్ నేను పాస్ అవ్వగలుగుతానా లేదా, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంతవరకు ఉంది. ఓకే, సో ఇట్లాంటివి చూస్తారనమాట. ఓకే, వాటర్ పడుతుంది. ఓకే, సో ఇట్లాంటివి చూస్తారనమాట. ఓకే, సో అది డిఫరెంట్, అంటే లైక్ సర్టిఫికేషన్ సైడ్ అయితే. అందుకోసమనే మనకి ఎప్పుడైనా సరే క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్ అయినాయి అనుకోండి, US నుంచో UK నుంచో క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ సర్టిఫికేషన్స్కి ఇస్తారు. అదే మన ఇండియాలో అంతా మనం సర్టిఫికేషన్కి ఏమి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వం. సో అది మేజర్ డిఫరెన్స్. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే సర్టిఫికేషన్ చేయాలి యాక్చువల్లీ, యాజ్ పర్ ప్రొవైడర్స్ కూడా. ఇప్పుడు మీరు AWS సర్టిఫికేషన్ చేస్తా అన్నారు అనుకోండి, వాడు అందులో మీకు ఆల్రెడీ ప్రీ రిక్విజిట్ ఇస్తాడు, యూ షుడ్ హ్యావ్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 3 years or 4 years అనేసి. కానీ మన వాళ్ళకి వర్క్ ఉండదు, మన వాళ్ళు ఫ్రెషర్లు కూడా వెళ్ళి రాసేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్. మ్యూల్సాఫ్ట్ బాగానే ఉంది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో, అంటే లైక్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో అయితే మ్యూల్సాఫ్ట్ కాల్స్ బాగానే ఉన్నాయని విన్నాను నేను. అండ్ API సైడ్ ఎవరున్నా సరే మార్కెట్ చాలా బాగుంది. మీరు API డెవలపర్ అయినా సరే, API అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయినా సరే, API సైడ్ ఉన్నారు, మీకు API మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగా తెలుసు, API గేట్వేస్ ఎట్లా వర్క్ అవుతాయో తెలుసు అంటే మాత్రం మార్కెట్ చాలా బాగుంది. కోడింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డెవాప్స్, కావాలి బ్రో.
కోడింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. లైక్ మీరు ఐటీకి వెళ్ళాలి, మీరు ఐటీలో సర్వైవ్ అవ్వాలి, మీకు ఫ్యూచర్ బాగుండాలి, యూ వాంట్ టు బికమ్ అంటే లైక్ మీరు ఈజీగా గ్రో అవ్వాలి అంటే మీకు కోడింగ్ అనే బేసిక్ ఐడియా ఉంటే ఈజీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న మార్కెట్ మొత్తం ఆటోమేషన్ మీదనే ఉంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ DevSecOps? ఎనీ అడ్వైస్ హౌ టు గెట్ ఇన్వాల్వ్? DevSecOps బ్రో ఒక సింపుల్ పైప్లైన్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎట్లా అంటే మీ అందరికి కూడా ఐడియా ఉంటుంది హౌ యూ పుల్ జెన్కిన్స్ నుంచి హౌ యూ ఇంటిగ్రేట్ డాకర్ నుంచి హౌ యూ కనెక్ట్ ది Kubernetes. ఇదంతా కూడా మనకి చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో ఇక్కడ మీరు టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్లో మీరు సెక్యూరిటీని కూడా తీసుకురావాలి. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ బిల్డింగ్ అన్ ఇమేజ్, ఇప్పుడు నేను ఒక ఇమేజ్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి WordPress. ఓకే, సో నేను ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా త్రూ WordPress. సో వెన్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ సంథింగ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఎ వెబ్ సర్వర్. ఓకే, సో అది టామ్క్యాట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎనీ ఇమేజ్. నేను Ubuntu ఇమేజ్ యూజ్ చేయొచ్చు యాజ్ అ బేస్ ఇమేజ్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ గోనా యూజ్ ఎనీ డేటాబేస్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈరోజు నేను ఒక ఇమేజ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక 6 months తర్వాత అందులో వల్నరబిలిటీస్ వస్తాయి. రియల్ టైంలో ఈ వల్నరబిలిటీస్ని మీరు ఎట్లా రిమూవ్ చేస్తున్నారో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో హౌ యూ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ వల్నరబిలిటీస్, ఈ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో దానికి మీరు ఏం పైప్లైన్ రాదు అంటే పైప్లైన్లో హౌ యూ ఆర్ చెక్కింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు గూగుల్లోకి వెళ్ళి చెక్ వల్నరబిలిటీస్ ఆన్ మై ఇమేజ్ ఆర్ టూల్స్ టు చెక్ వల్నరబిలిటీస్ ఆన్ మై ఇమేజ్ అని కొట్టారు అనుకోండి, మీకు డిఫరెంట్ టూల్స్ వస్తాయి. సో ఆ టూల్స్ని మీరు ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు మీ పైప్లైన్లో. ఓకే, సో అదొక చిన్న ఆస్పెక్ట్ అంటే లైక్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్. ద సేమ్ వే ఇప్పుడు లాగిన్ స్ట్రెంత్ అంటే లైక్ లాగిన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, పాస్వర్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా సెక్యూరిటీ కిందకే వస్తుంది, MFA కూడా సెక్యూరిటీ కిందకే వస్తుంది. ఓకే, సో MFA ఎనేబుల్డ్ ఉందా లేదా, హౌ యూ ఆర్ గోనా చెక్ దట్ త్రూ యువర్ పైప్లైన్. ఓకే, సో మీ పైప్లైన్ త్రూనే మీరు చెక్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్సే. కాకపోతే లైక్ హౌ యూ ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్ యువర్ కోడ్, హౌ యూ ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దట్ విత్ యువర్ పైప్లైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ ఉన్నాము? ఓకే, శంకర్, హాయ్ జై, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ EV2 ఎందుకు బ్రో? లైక్ కెన్ యూ ఎలాబరేట్ చేయండి ఒకసారి EV2 ఎందుకు? యూల్స్ ఆఫ్ బాగానే ఉంది రోహిత్, లైక్ ఐ సెడ్. హాయ్ జై, హేమా, ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ as L1 support in MNC and got a DevOps job in MNC by proxy and I know DevOps basics. Few important tools. 2 years relevant experience I kept for can I sustain after moving? So like you have taken support అంటే లైక్ ప్రాక్సీ అంటే లైక్ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్. కాకపోతే ఖచ్చితంగా మీరు టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి. సర్వైవ్ అవ్వడం అనేది పెద్ద ఇష్యూ కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే లోపల ఉన్నప్పుడు భయం ఉండొద్దు. లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఫియర్ అంటే నేను సర్వైవ్ అవుతాననే ఫియరే ఉండొద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అక్కడ ఆ ఫియర్ ఉందంటే మీరు టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ లేరని అర్థం. ఓకే, సో ట్రై టు గెట్ మోర్ ఇంటూ ది టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ అయితే మీకు సర్వైవ్ అవ్వడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. ఓకే, మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక టాస్క్ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఆ టాస్క్ గురించి మీకు అవగాహన లేకున్నా కానీ హౌ యూ కెన్ గో అండ్ ఆస్క్ ఎన్ ఎంప్లాయీ అంటే లైక్ ఒక టీమ్ మెంబర్ని వెళ్ళి మీరు ఎట్లా అడుగుతారనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చిన నేను, ఆ టాస్క్ మీకు ఐడియా లేదు. ఓకే, బికాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టూలో, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ మీరు ఎప్పుడు చేయలేదు మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో. సో హౌ యూ వన్ గో అండ్ ఆస్క్ దట్ పర్సన్ అంటే లైక్ ఎవరైతే మీ టీం మెంబర్ ఉన్నాడో వాళ్ళని ప్రాపర్గా ఎట్లా అడగాలనే ఐడియాని ఉండాలి. ఆ ఐడియా ఉండాలంటే టెక్నికల్గా మీకు కొంచెమని ఎక్కడైనా నేర్చుకొని ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Kubernetes తీసుకుందాం. ఓకే, సో Kubernetes తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా అడుగుతున్నారు అనుకోండి, సో మీకు బేసిక్ ఐడియా లైక్ టాస్క్ చేయమన్నప్పుడు మీకు బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. రిసోర్స్ లిమిటేషన్స్ యూజ్ చేయమన్నాడు, మీకు అసలు రిసోర్స్ లిమిటేషన్స్ ఎక్కడ వాడతాము, ఏ ఆస్పెక్ట్లో వాడతాము, ఏ బ్లాక్లో వాడతాము, యామల్లో ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము, అది మీకు తెలియకుండా మీరు ఏం చేయలేరు. అది మీకు ఖచ్చితంగా
ఐడియా ఉండాలి. అప్పుడు మీరు వెళ్ళి అడగొచ్చు. అడిగి నేను ఎప్పుడు ఇది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్లో లేదు, లైక్ అంటే నేను ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు రియల్ టైంలో, బట్ హ్యావ్ ఎన్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ హౌ టు డూ ఇట్ అంటే వాళ్ళే చెప్తారు. సో ఆ బేసిక్ ఇది ఉండాలి ఖచ్చితంగా. మీరు ప్రాక్సీ వెళ్ళినా ఎట్లా వెళ్ళినా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. గైస్ 60 మెంబర్స్ వాచ్ చేస్తారు, అందరు లైక్ చేయండి సో దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. DevOps is booming here in Europe. Yeah, యూరోప్లో ఐ హర్డ్ దట్ ఏమంటారు క్యూబర్నెటీస్ ఈస్ ప్లేయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని విన్నా యూకేలో. ఓకే, సో యూకేలో డెవాప్స్ విత్ క్యూబర్నెటీస్ చాలా చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్. నాకు కూడా కాల్స్ వచ్చినాయి యాక్చువల్గా, లైక్ ఫ్రమ్ యూకే, లైక్ దే వాంట్ మీ టు కమ్ డౌన్ టు యూకే. ఓకే, సో అట్లాంటి కాల్స్ కూడా వస్తాయి. అంటే యూకేలో దిస్ డిమాండ్ ఈజ్ హై అండ్ సప్లై ఈజ్ లో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్కి. సత్యనారాయణ బ్రో, ఫీచర్స్ ఆఫ్ REHV షార్ట్ ఫామ్స్ అడగకండి బ్రో, రీకాల్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది నాకు. REHV అంటే ఏందో కూడా ఐడియా లేదు నాకు. వినోద్ బ్రో, కాంట్రాక్ట్ టు హైర్ ఇన్ఫోసిస్కి వెళ్ళొచ్చు. కాంట్రాక్ట్ టు హైర్ వెళ్ళొచ్చు ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ లైక్ మీరు డమ్మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్తే మీరు కాంట్రాక్ట్ టు హైరే సేఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ యాజ్ అ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ. సందీప్, డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ అయిపోయింది, కంపెనీ కాల్ కోసం వెయిట్ చేసిన, ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేయమంటారు వాళ్ళ రిప్లై కోసం? ఐ టోటలీ నాట్ షూర్ బ్రో, లైక్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా బిహేవ్ చేస్తారు ఈ మధ్య. ఓకే, సో కొంతమంది వెంటనే కాల్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది 2 weeks 3 weeks అయినాక కూడా కొంతమంది సర్ప్రైజ్ కాల్స్ ఇస్తారు. ఓకే, సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్ చేసి వదిలే, అంటే ఇప్పుడు ఈ వీక్ నేను ఇద్దరిని చేస్తాను, నెక్స్ట్ వీక్ ఇద్దరిని చేస్తాను, నెక్స్ట్ వీక్ ఇద్దరిని చేస్తాను, అంటే ఒక 6-8 మెంబర్స్ని చేసిన తర్వాత అందులోంచి ఇద్దరిని ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తాం. అందులోంచి ఇద్దరిని ఫిల్టర్ అవుట్ చేసినప్పుడు నాకు 3 weeks పడుతుంది టైం. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో హౌ ఫాస్ట్ దే ఆర్. ఇప్పుడైతే ఖచ్చితంగా 1-2 weeks తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఒక్క రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ త్రూ అయిందా లేదా అని చెప్పడానికి. ఓకే, సో that is how it is right now. Or else you can directly call them. Okay, so ఎవరైతే మీకు కాల్ చేసినారో వాళ్ళకి కాల్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఈమెయిల్ చేయొచ్చు టు చెక్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్. విచ్ వన్ టు చూస్, AWS ఆర్ అజ్యూర్? మీకు అసలు AWS ఐడియా లేదు, అజ్యూర్ ఐడియా లేదు, మీకు అసలు ఏ క్లౌడ్లో కూడా టచ్ లేదు అనుకుంటే ఇట్స్ అజ్యూర్. గుడ్ మార్నింగ్ యస్. ఎక్స్ప్రెస్ V2 అంత ఐడియా లేదు బ్రో నాకు, లైక్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ దట్. శంకర్, వై వి యూజ్ అనేది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ బ్రో. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఫ్యాబ్రిక్ క్లస్టర్ అనేది ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ కేస్ ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళి వైట్ పేపర్ యూస్ కేస్ చూసారనుకోండి, మీకు చాలా యూస్ కేసెస్ వస్తాయి. ఓకే, యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి అజ్యూర్లో. సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, ఏ కంపెనీ వాడు యూజ్ చేస్తుండు, వాడు ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను జెన్కిన్స్ అన్నాను అనుకోండి, జెన్కిన్స్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఎట్లా వాడతారు, ఆర్ వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎట్లా వాడతారు అనేది మీకు ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్స్ కూడా దొరికిపోతాయి ఆన్లైన్లో. హాయ్ శశిరేఖ, గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ శివ. Hi sir, I'm with Huawei Technologies from 8 months, but they allocate the task like to integrate their internal tools in Jenkins. No, you should not drop like anything. Like drop అనేది ఎప్పుడు ఉండొద్దు. Like when you are going into the organization, like whatever it is, okay, so you have to stick to that for at least 2 years. Okay, so మీకు లేదు నాకు అసలు ఇది నాకు ఇంటర్వ్యూ చేసింది వేరు, వాళ్ళు ఇస్తుంది వేరు అంటే మీరు ఇంటర్నల్గా మూవ్ అవ్వచ్చు. హవాయిలో ఏంటంటే అది ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ లైక్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో ప్రాబ్లం ఏముంటుందంటే, ఇప్పుడు వాడు ఒక దానికోసం హైర్ చేసుకొని మిమ్మల్ని తీసుకుంటా అనుకోండి, అది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ కప్ ఆఫ్ టీ, అంటే లైక్ మీకు మీకు మీ ప్రాజెక్ట్ కాదు, అది మీకు తెలిసింది కాదు, వాడు ఏదో టాస్క్ ఇచ్చిండు అంటే వాడు ఇంకో ప్రాజెక్ట్కి మూవ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఎందుకంటే వాళ్ళ దాంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. అదే మీరు సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీలోకి వెళ్తే ఏంటంటే
లేదు లేదు నాకు ఇంటర్వ్యూ వేరేలాగా చేశారు, నాకు అసలు ఇది టచ్ లేదంటే వాడు ఇంకో ప్రాజెక్ట్కి మూవ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో యా, జెన్కిన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది లైక్ విత్ ఇంటర్నల్ టూల్స్ అనేది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ మంచిగానే ఉంటుంది. లైక్ ఇట్స్ నాట్ దట్, మీకు నేను నిన్న కూడా చెప్పిన, మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో అన్నీ మీకు దొరుకుతాయి అని అనుకోవడం చాలా రాంగ్ అది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కొక్కలాగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వరు. ఎండ్ టు ఎండ్, అరే నేను డెవాప్స్లో చాలా నేర్చుకున్నా, నాకు ఎండ్ టు ఎండ్ కావాలి, ఎండ్ టు ఎండ్ నేర్చుకున్నా, ఎండ్ టు ఎండ్ లేదు అనుకున్నారనుకోండి, అన్నీ కూడా మనకి ఎండ్ టు ఎండ్ దొరకాలంటే చాలా కష్టం. అది చాలా రేర్ కేసెస్. అది అంతా నాకు ఎండ్ టు ఎండ్ నాకు దొరికింది అనుకోవడం. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే వాడు ఇంటర్వ్యూ మీకు జెన్కిన్స్ పైన చేసి ఉంటాడు. ఓకే, నేను అదే చెప్తున్నా, ఇంటర్వ్యూలో లేకపోతే రిక్వైర్మెంట్లో ఎట్లా అడుగుతున్నారంటే అన్నీ వచ్చి ఉండాలి, A to Z. కాకపోతే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడి దగ్గర ఏముండదు. వాడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటాడంటే, నాకు ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్, సో అందుకోసమనే నేను మీకు అంటే లైక్ అందుకోసమనే కాల్ చేసిన అన్నట్టు మాట్లాడతారు. ఓకే, సో స్టిక్ ఆన్ లైక్ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మీకు. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. దక్షు ఏ దక్షు ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. బీ దేర్. అంటే ఒకసారి అడగండి మీ మేనేజర్స్ని, అంటే లైక్ వేరే ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందేమో. లేదనుకుంటే మీరు ఆల్రెడీ 8 months అయింది కాబట్టి ఇంకొక 4 months చేస్తే 1 year అవుతుంది. అప్పుడైనా మీరు స్విచ్ అవ్వచ్చు మీకు అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుంటే. కాకపోతే ఇఫ్ యూఆర్ టోటల్లీ లైక్ ఫైండింగ్ జెన్కిన్స్లో చాలా ఎక్కువ, అంటే జెన్కిన్స్ కోర్ ఎప్పుడైనా డెవాప్స్లో జెన్కిన్స్ ఈజ్ ద కోర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో మీరు జెన్కిన్స్లో మీరు ఇన్ అండ్ అవుట్ నేర్చుకున్నారు అంటే మీరు ఎక్కడైనా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు డెవాప్స్లో. Big fan. Exactly, demand is very high, bro. Especially Kubernetes, as you said, they are giving like more than 1 crore package. Yeah. Hi, sir. Good morning. Hi, Roland. Hey, Rolly. Hi. Deepak, bro. CGI, BGV, ఎలా ఉండొచ్చు? CGI అంతా నాకు తెలిసి ఎక్స్క్లూజివ్ BGV అయితే చేయరు. నార్మల్ BGV ఉంటుంది వాళ్ళది, బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్. లైక్ చూడంటే లైక్ నాకైతే ఐడియా లేదు. CGI ఒక 4-5 years బ్యాక్ అయితే అంత లేదు అసలు. యాక్చువల్గా వాళ్ళు BGV అనేది అంత పట్టించుకోరు. ఇప్పుడు ఎట్లుంది మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ని బట్టి వాళ్ళకు కూడా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిర్రు అంటే, ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్లు పెట్టుకొని వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది అయిపోయినారంటే వాళ్ళు కూడా స్ట్రిక్ట్గానే చేస్తారు. మన గ్రూప్లో పెట్టండి బ్రో, దీపక్, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. Basha, I know Python scripting. How is he learning Go language? Go language, Python, almost like concept wise అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి బ్రో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. కాకపోతే హౌ యూ నీడ్ టు యూజ్ యువర్ లైబ్రరీస్, డెఫినిషన్స్, ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నావు, ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో పైథాన్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, గోలో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. శేఖర్ బ్రో, సేల్స్ ఫోర్స్ నుండి వేరే టెక్నాలజీకి స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నా ఉన్న, సో బెస్ట్ టెక్నాలజీ సజెస్ట్ చేయండి. సారీ, లైక్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ శేఖర్ బ్రో. లైక్ టెక్నాలజీ సెలెక్షన్ అనేది టోటలీ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రికమెండ్ ఎనీథింగ్ లైక్ నేను ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకోండి ఇది బాగుంటుంది, ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకోండి ఇది బాగుంటుంది అని ఎప్పుడు చెప్పాను. ఓకే, సో ఎందుకంటే హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ అనేది నాకు తెలియదు. ఇఫ్ ఐ సే డెవాప్స్, ఇప్పుడు నేను ఒక డెవాప్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, వాడు ఏం చెప్తాడంటే డెవాప్స్ ఇప్పుడు చాలా బాగుంది, డెవాప్స్కి వెళ్ళి అంటాడు. మీరు క్లౌడ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, మీరు క్లౌడ్కే వెళ్ళండి, క్లౌడ్ చాలా బాగుంది అంటాడు. అంటే లైక్ పర్సనల్గా ఎవరైతే ట్రైనింగ్స్ ఇస్తారో వాళ్ళది బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ హౌ యూ చూజ్ యువర్ టెక్నాలజీ అనేది. ఓకే, సో ఎందుకంటే మీకు ఏది ఈజీ అనేది నాకు ఐడియా ఉండదు, మీకు ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది నాకు ఐడియా ఉండదు. ఓకే, సో సింపుల్ స్టోరీ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం అంటే ఒక 1 year బ్యాక్ మనం ఎప్పుడైనా లైనెక్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక అతను ఇట్లనే ఉండి నా ఫ్రెండ్ ఒకటి సజెస్ట్ చేసిండు నాకు ఈ టెక్నాలజీ, ఆ తర్వాత నా లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోయింది అనేసి అన్నాడు అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. అందుకనే
ఒకరు చెప్పిన దాని గురించి ఎప్పుడైనా సరే యూనిట్ టు రీసెర్చ్, ఎప్పుడు ఒకరిని బ్లేమ్ చేయొద్దు. ఓకే, సో ఈవెన్ వెన్ యూ ఆర్ సమ్వన్ సజెస్ట్ యూ షుడ్ నాట్ గో బ్లైండ్లీ. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మీకు సెట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడే తీసుకోవాలి, అదర్వైజ్ యూ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ ఇట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్, అందులోకి వెళ్ళాల్సిందే, లేదంటే మీరు ఎవరిని కూడా బ్లేమ్ చేయాల్సిన ఇది ఉండదు. రవి బ్రో ప్లీజ్ సజెస్ట్ హౌ వీ కెన్ అప్లై ఫర్ అబ్రాడ్ జాబ్స్. తెలియదు బ్రో, నాకు నౌకరీ నుంచి వచ్చింది అది, లైక్ ర్యాండమ్ కాల్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ది అవుట్ సైడ్, బయట కంట్రీస్లో ఎట్లా అప్లై చేయాలనేది దిర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్, అంటే లైక్ సపరేట్ పోర్టల్ లాగా అయితే ఏమి ఉంది లేదు అనేది నాకు కూడా ఐడియా లేదు. ఫీచర్స్ ఆఫ్ రెడ్ హ్యాట్ వర్చువలైజేషన్ క్లౌడ్ అండ్ ఐ థింక్ చేంజ్ ది డెమో కంప్లీటెడ్. సత్యనారాయణ, ఫీచర్స్ ఆఫ్ రెడ్ హ్యాట్ వర్చువలైజేషన్ క్లౌడ్ అండ్ ఐ థింక్ చేంజ్ ద డెమో. అర్థం కాలేదు బ్రో నాకు అసలు. సత్యనారాయణ, కెన్ యూ ప్లీజ్ కొంచెం రీఫ్రెష్ చేయండి కదా మీరు. అర్థం లైక్ ఐ డెంట్ గెట్ వాట్ యూ ఆర్ సేయింగ్. సేల్స్ ఫోర్స్ ఉండి వేరే టెక్నాలజీ. హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. హౌ అబౌట్ లైనెక్స్ ఓపెనింగ్స్ విమల? లైనెక్స్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయండి, లైక్ ఇట్స్ నాట్ దట్ లైనెక్స్ ఓపెనింగ్స్ ఈరోజు ఉంటాయి రేపు ఉంటాయి అని కాదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బీ కాన్స్టెంట్. మీకు మంత్లీ 10 calls వస్తున్నాయి అంటే మంత్లీ 10 calls ఎప్పటికీ వస్తూనే ఉంటాయి లైనెక్స్లో. ఓకే, సో కాకపోతే ఏంటంటే పర్టికులర్గా మీకు ఈ జూలైలో ఎక్కువ, అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఓపెనింగ్స్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్, అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ వాళ్ళని హైర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో అందుకోసమని 8 years వాళ్ళని, 8 to 15 years వాళ్ళని ఎక్కువ హైర్ చేసుకుంటున్నారు ఈ 2 weeks నుంచి. ఓకే, సో మైట్ బీ లైక్ ఇంకొక 1-2 weeksలో లైనెక్స్ ఓపెనింగ్స్ కూడా బాగా పడుతుండొచ్చు 2 to 5 years వాళ్ళకి. రిసిషన్ వస్తే జాబ్ పోదు పొలుమూరి. ఓకే, సో ఈ టోటల్లీ అంటే జాబ్స్ వెళ్ళిపోతాయి అనే సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు, ఎందుకంటే జాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, సో జాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, జనాలు తక్కువ ఉన్నారు మన దగ్గర. రిసిషన్ వస్తే ఏంటంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్, కొన్ని డొమైన్స్ హిట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ హిట్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమొబైల్ క్లయింట్ ఉంటే మీ దగ్గర మీకు ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు. అదే సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీలో అయితే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి రిసిషన్ వచ్చినా కానీ. వాళ్ళు తీయరు, అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ కాకపోతే ఇంకో ప్రాజెక్ట్లోకైనా మూవ్ చేస్తారు. సో మనకి అంత జాబ్స్ పోయేంత సిచ్యువేషన్, అంత రిసిషన్ అయితే ఈ గవర్నమెంట్స్ తీసుకురావు, ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ప్రకారం ఎంత రిసిషన్ వచ్చినా కానీ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి గవర్నమెంట్స్. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఈ పార్టీకి అసలు ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఫైన్ హిట్, అంటే లైక్ రిసిషన్ వచ్చేసి చాలా డిజాస్టర్లో ఉండాలి మనం యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ ది మార్కెట్స్. ఓకే, కాకపోతే చాలా స్ట్రిక్ట్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారు మనం. ఓకే, సో ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే, లైక్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనే కాదు, యూఎస్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా హోల్డ్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ వాళ్ళు కూడా చాలా డిజాస్టర్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు యూఎస్లో. అనిల్ బ్రో, నా ఇన్ఫోసిస్ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం అయిపోయింది, లాస్ట్లో హెచ్ఆర్ రౌండ్ అయిపోయింది, 2 daysలో ఆఫర్ లెటర్ రిలీజ్ చేస్తా అని చెప్పింది. ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ 1 week నాట్ సెలెక్టెడ్ అని మెయిల్ వచ్చింది బ్రో. అనిల్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ బ్రో. అది ఇన్ఫోసిస్ ఐ కెనాట్ లైక్ దాని గురించి నేనేం మాట్లాడలేను ఇన్ఫోసిస్ గురించి. ఓకే, సో ఇప్పుడున్న ఇన్ఫోసిస్ హెచ్ఆర్స్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అనేది ఎవరికి అర్థం కాదు. ఓకే, సో దాట్ లైక్ టోటల్లీ దట్స్ లైక్ ఏమంటారు, బీజీవీఓ లేకపోతే ఇఫ్ యూ వెంట్ విత్ ద డమ్మీ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళు బీజీవీ ప్రాబ్లం అని అయి ఉంటుంది, లేకపోతే దే మైట్ హ్యావ్ హైడ్ సమ్వన్. ఓకే, సో ఎవడైతే డబ్బులు ఇచ్చి ఉండో వాళ్ళు హైర్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, సో ఈ రెండే ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫోసిస్లో. డెవాప్స్ మాస్టర్ ఇన్ యూఎస్ఏ ఎలా ఉంటుంది? డెవాప్స్ బాగానే ఉంది బ్రో, యూఎస్ఏలో కూడా బాగానే ఉంది డెవాప్స్. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే యూకేలో ఉన్నంత డిమాండ్ యూఎస్లో లేదు ఇప్పుడు. ఐమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, కెన్ ఐ మూవ్ టు DevSecOps? మూవ్ అవ్వడానికి ఏముండదు బ్రో విజయ్ బ్రో, లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఇంటూ ది DevOps, యూఆర్ ఇంటూ ది DevSecOps అనే అర్థం. ఓకే, సో యువర్ పైప్లైన్స్ హ్యాస్ టు బీ ఇంటూ ది DevSecOps. ఓకే, సో whenever you are saying you are into the DevOps, you have to be in DevSecOps. మీరు డెవాప్స్లో ఉన్నారు అంటే DevSecOpsలో ఉన్నట్టే. ఓకే, సో మీ ఆర్గనైజేషన్ మూవ్ అవ్వలేదు, మూవ్ అవ్వింది అంటే కొంతమంది ఏంటంటే DevSecOps అంటారు, కొంతమంది DevOps అంటారు.
మీ కోడింగ్లో మీరు సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద డెవోప్స్. కాకపోతే హౌ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ అంటే మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, there is no such aspect concept of moving from DevOps to DevSecOps. If you are into DevOps, you are already into DevSecOps. Okay, nice boy. Hi, good morning bro. Vinod, bro, DevOpsకి ఇండియాలో 25 lakhs అయితే యూకేలో ఎంత ఉంటుంది అంటే Terraform or Kubernetes, which one more demand in future? చూడండి బ్రో, లైక్ Kubernetes అనేది రైట్ నౌ ఇట్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఓకే, సో Kubernetes వస్తే చాలామంది హైర్ చేస్తున్నారు. యూకేలో ఎంత ప్యాకేజ్ ఉంటాయంటే టోటలీ డిపెండ్స్ అది. అంటే లైక్ మనం వీ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద శాలరీ ఇన్ యూకేస్. ఓకే, సో యూకే శాలరీస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది నాకు కూడా ఐడియా లేదు. ఇప్పుడు సమ్వన్ సైడ్ లైక్ ఇట్స్ 1 crore. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్. అండ్ ఫ్యూచర్లో ఎట్లా ఉంటుంది Kubernetes అంటే, Kubernetes అయితే ఇప్పుడు కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్లో ది లీడర్ అండ్ ఆల్సో OpenShift కూడా ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో అయితే రెండే ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో ఎక్కువ మంది Kubernetesకి వెళ్తారు ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో Kubernetesకి ఏ దోకా లేదు. Terraform కూడా అంతే. ఓకే, సో Terraform ఏంటంటే మల్టీ క్లౌడ్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇప్పుడు నేను అజ్యూర్ వాడుతున్నా, AWS వాడుతున్నా, IBM క్లౌడ్ వాడుతున్నా, GCP వాడుతున్నా, Oracle ఇవన్నీ వాడుతున్నప్పుడు నాకు ఏంటంటే నేను స్పెసిఫిక్గా క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ నేర్చుకుంటే వర్కౌట్ అవ్వదు నాకు. ఐ హ్యావ్ టు లర్న్ మోర్, లైక్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఆల్ దీస్ క్లౌడ్స్ అంటే Terraform ఖచ్చితంగా రావాలి. ఓకే, సో అట్లా మీకు Terraform కూడా ఇంపార్టెంట్. శేఖర్ బ్రో, సేల్స్ ఫోర్స్ నుండి వేరే టెక్నాలజీస్ ఇచ్చా, బెస్ట్ టెక్నాలజీ సజెస్ట్. ఓకే, బిగ్ ఫ్యాన్ బ్రో. ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ స్టూడెంట్ వీసా బట్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అప్రోచింగ్ అండ్ offering full-time DevOps jobs. I'm giving interviews daily but not able to crack them. Can you please contact me or I can contact you? మీరు నాకు పింగ్ చేయొచ్చు బ్రో, లైక్ యూ కెన్ పింగ్ మీ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ మీ. లైక్ ఈ టైంలో అంటే లైక్ 10 to 12 ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు. యూకేలో ఏంటంటే ట్రస్ట్ మీద అంటే లైక్ నేను whenever I had a call with that person UK, సో వాట్ హీ సెడ్ ఈస్ యూకేలో ఎక్కువ జరిగేది ట్రస్ట్. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ బ్లైండ్గా నాకు ఇది వచ్చు అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే బిలీవ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఓకే నీకు ఇది వచ్చు, ఓకే సో వి బిలీవ్ యూ. ఓకే, సో ఆ ఆస్పెక్ట్లోనే నడుస్తుంది ఇంటర్వ్యూ అంతా కూడా. సో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు వర్క్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో సింపుల్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయండి. వర్క్ చేసి దాన్ని మీరు మీ గిట్హబ్లో పోస్ట్ చేసుకోండి. గిట్హబ్లో పోస్ట్ చేసి ఆ గిట్హబ్ లింక్ని మీ రెజ్యూమేలో పెట్టండి. వాళ్ళు చూసినప్పుడు దే విల్ గెట్ ఇంప్రెస్డ్. ఓకే, సో అంటే వాళ్ళ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ అట్లా ఉంటాయి అనమాట యూకే వాళ్ళు. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ మనకి ఏంటంటే డ్రిల్ డౌన్ చేయడము. ఓకే, సో పిచ్చి డెఫినేషన్లు అడగడము. ఓకే, సో ఇప్పుడు 10 years 15 years వాడిని కూడా డాక్టర్ అంటే ఏంది, Kubernetes అంటే ఏంది, ఇట్స్ అ స్టూపిడ్ క్వశ్చన్ అనమాట. లైక్ when you are going as a very experienced person, if someone comes and asks you what is Kubernetes, like it will, like మీకు అక్కడే లైక్ యూ విల్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్. సో అట్లాంటి ఇంటర్వ్యూస్ ఉండవు యూకే సైడ్లో. ఓకే, సో దే ఆర్ మోర్ ప్రొఫెషనల్స్. ఓకే, సో అంటే ప్రొఫెషనల్ ఇంటర్వ్యూస్ లెక్క ఉంటుంది. మీరు క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అయినా కానీ యూరోప్ ఇంటర్వ్యూస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, USA ఇంటర్వ్యూస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ ఆస్పెక్ట్లో లైక్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ వన్ ప్రాజెక్ట్. మన ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి కావాలంటే, తీసుకొని TritleLearning.comలో తీసుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్ని మీరు డిప్లాయ్ చేసుకొని మీకు ఒక గిట్హబ్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్నీ పెట్టేసి నేను ఇట్లా వర్క్ చేసినా అని చెప్పండి. దే విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ ఎ జాబ్. శంకర్, ఐడియా లేదు బ్రో, అదే చెప్పాను. లైక్ హౌ యూ గెట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ అంటే డెఫినెట్లీ నౌకరీలో పెడితే మీకు కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, చూడండి. అలా 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాను, కాల్స్ రావట్లేదు, ఏం చేయాలి, ఎనీ టిప్స్ ఇవ్వండి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో. ప్రవీణ్, లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ ట్యాక్స్ ఇంపార్టెంట్ బ్రో. లైక్ ఏ ట్యాక్స్ పెడుతున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో 1 to 5 years వల్ల కొంచెం కాల్స్ తక్కువనే ఈ వీక్. ఓకే, సో వెయిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీక్ జూలై 2nd weekలో ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అన్న కిబానా Log4j గురించి ఒక లేటెస్ట్ వీడియో చేయండి మీరు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు. ఓకే బ్రో. విజయ్, DevOps to DevSecOps. ఓకే, చెప్పిన ఆల్రెడీ. హన్విక, DevOps టాస్క్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో ఎలా ఉంటుంది బ్రో?
ఎక్కడైనా ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అయినా సర్వీస్ బేస్డ్ అయినా మీకు వే ఆఫ్ వర్క్ ఒకటే ఉంటుంది. లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ ఎండ్ టు ఎండ్ డెవాప్స్ పైప్ లైన్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే దే విల్ హ్యావ్ ది సేమ్ స్టఫ్ వాట్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ విల్ హ్యావ్. ఓకే, సో అట్లా మాకు స్పెసిఫిక్గా డిఫరెంట్గా ఏమి ఉండదు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో పైప్ లైన్స్ అన్నీ కూడా. శేఖర్ బ్రో సేల్స్ ఫోర్స్ ఉండి వేరేటే. ఓకే ఆదిత్య అంటే మీ క్యూబర్నెటిస్ వీడియోస్ ఆర్ హెల్పింగ్. యా థ్యాంక్స్ బ్రో. మరి నేను యాక్చువల్లీ ఎండ్ టు ఎండ్ చేసిన లైక్ క్యూబర్నెటిస్, లైక్ ఐ హ్యావ్ డన్ మీకు ట్రబుల్ షూటింగ్ వీడియోస్, ఇంటర్వ్యూస్, క్యూబర్నెటిస్ ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు. ఓకే, సో బండల్ చేస్తున్నా అది చీట్ షీట్ లాగా. అండ్ ఆల్సో క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, యూ గైస్ క్యాన్ గో అండ్ వాచ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో, క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్. యు ఆర్ గుడ్ మ్యాన్, థ్యాంక్ యూ ఆర్. విమలా హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్, హౌ అబౌట్ లైనెక్స్ ఓపెనింగ్స్ దిస్ మంత్? బాగానే ఉన్నాయి చెప్పిన ఆల్రెడీ. థ్యాంక్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ, థ్యాంక్స్ ఆర్. హేమ శంకర్ గిటాప్స్ విత్ ఫ్లక్స్ సిడి ప్రాజెక్ట్ ప్లీజ్. గిటాప్స్ అయితే చేస్తున్నా బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ ఫ్లక్స్ సిడి. ఓకే, సో ఐ విల్ ట్రై. యాక్చువల్గా ఫ్లక్స్ సిడి అండ్ ఆర్గో సిడి ఎప్పటి నుంచో చేద్దాం అనుకుంటున్నా బట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ టైమ్. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దట్ ప్రాజెక్ట్. సుధీర్ ఆర్గనైజేషన్లో క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, సో ఆ ప్రాసెస్కి న్యూ అన్న, హౌ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు దట్ అన్న. ఓకే, ఒకవేళ ఎక్కువ క్లయింట్స్ అటెండ్ అయితే రిమూవ్. ఎన్ని క్లయింట్స్ అటెండ్ అయినా ఏం కాదు, వాడికి ఏంటంటే మీరు ఏదో ఒక దగ్గర మీరు కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయి ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తే వాడికి కూడా బిల్లింగ్ వస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఎంత ఈగర్నెస్ ఉంటుందో కంపెనీ వాడికి కూడా అంతే ఈగర్నెస్ ఉంటుంది మీరు క్లయింట్ కాల్లో సెలెక్ట్ అవ్వాలనేసి. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే క్లయింట్ కాల్సే చాలా ఈజీ వెన్ యూఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ది ఇంటర్వ్యూస్ దట్ వాట్ వీ డూ. ఓకే, సో మనం జనరల్గా ఎట్లా చేస్తాం దానికంటే కూడా మీకు క్లయింట్ కాల్స్ చాలా ఈజీ. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే రియలిస్టిక్గా మాట్లాడాలి అండ్ వాళ్ళు చెప్పేది మనం వినాలి అండ్ ఆల్సో నిజాయితీగా మాట్లాడాలి. అంటే లైక్ నాకు ఇది వచ్చు అంటే నాకు ఇది వచ్చు, ఇది రాదు అంటే ఇది రాదు. ఓకే, సో అక్కడ ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ షూర్, లైక్ మీకు ఇది వచ్చు అంటే యా ఐ హ్యావ్ దిస్, లైక్ ఐ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్, ఐ వర్క్డ్ ఆన్ దిస్, ఇది ఇక్కడ మా కంపెనీలో ఇక్కడ నా ప్రాజెక్ట్లో ఇక్కడ యూజ్ చేసిన అని. లేదు మీకు రాదు అంటే నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా బట్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు లెర్న్ లైక్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దట్. మీకు ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ లేకపోతే దాని గురించి ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ సే దట్ ఐ హ్యావ్ బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్ బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ నాలెడ్జ్. ఖచ్చితంగా క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఇంత మీరు నిజాయితీగా ఉంటే ఎప్పుడైనా సరే క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్లో ట్రస్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీరు ట్రస్ట్ ప్రాపర్గా ఇస్తే వాడు డెఫినెట్గా హైర్ చేసుకుంటారు. DevOps too. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ జ్యోతి. ఆదిత్య ప్రవీణ్ రెజ్యూమ్లో జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ యా దట్స్ రైట్. ఓకే, యా చేంజెస్ చేయాలి, దట్స్ రైట్. అందుకే టెక్ మహీంద్రా బీజీవీ అలా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. టెక్ మహీంద్రా బీజీవీ స్ట్రిక్ట్. ఆదిత్య టెక్ మహీంద్రా బీజీవీ గట్టిగా ఉంటుంది బ్రో. యా టెక్ మహీంద్రా, యా ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఓన్లీ AWS మీద చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి శివశంకర్. లైక్ దేర్ ఆర్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద క్లౌడ్. ఓన్లీ AWS, Azure, Google క్లౌడ్ మీద చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. యూ గైస్ కెన్ గో. ఓన్లీ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద కూడా ఉన్నాయి, ఓన్లీ క్లౌడ్ డెవలప్మెంట్ మీద ఉన్నాయి, ఓన్లీ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ మీద ఉన్నాయి. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్. Harish, in Jenkins, I'm aware of creating job using GUI. How important to know pipeline? Everything is pipeline code, bro. మీకు ఖచ్చితంగా పైప్లైన్ ఐడియా ఉండాలి. రియల్ టైంలో మనం యూజ్ చేసేది గ్రూవియో లేకపోతే బ్యాషో ఏదో యూజ్ చేస్తాం. సో యూ హ్యావ్ టు నో ది స్క్రిప్టింగ్, లైక్ డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ అయినా స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్ పైన ఖచ్చితంగా మీకు ఐడియా ఉండాలి. ప్రవీణ్ కుక్లూరు ఆదిత్య అన్న మీ కాంటాక్ట్ ఇవ్వండి, ఐ విల్ కాంటాక్ట్, కొంచెం హెల్ప్ చేయండి ప్లీజ్. టెలిగ్రామ్లో పింగ్ చేయండి బ్రో, హీ మైట్ బి దేర్. హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్, హౌ అబౌట్ లైనెక్స్ ఓపెనింగ్స్ దిస్ మంత్? ఆల్రెడీ గుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్. గుడ్ మార్నింగ్ మధుసూదన్. how can we get your Kubernetes videos? యూట్యూబ్లో ఫ్రీగా ఉంటాయి బ్రో. యూ కెన్ గో అండ్ సెర్చ్ ఫర్ Kubernetes in Telugu అని కొడితే మన వీడియోస్ అన్నీ వస్తాయి. అదర్వైజ్ Kubernetes ప్లేలిస్ట్ ట్రై ట్రీ అని కొట్టండి, మనకు వీడియోస్ అన్నీ వస్తాయి. ఆదిత్య పేరోల్ కంపెనీ నుంచి పే స్లిప్స్ తీసుకో, జెన్యున్ అవుతుంది. ఓకే,
Jiban Jyoti, I am from Odisha, cannot understand Telugu. Please help me. I have completed my BTech in electrical engineering. Also complete certification DevOps with AWS. How manage career gap? So you have, whenever you are talking about career gap, like 2017 means like you already have 18, 19, 20, 5 years gap. Okay, so it's very tough for you to get job as a fresher. So you have to go with the dummy certificates. You have to go with the dummy certificates. Go for 3 to 4 years. Take that certification. 3 to 4 years dummy certificates. Then you can post your resumes in the Naukri. Okay, so that is how it works. That is how it is working for a lot of people. So as a fresher, if you want to crack a job, that is very tough. If you know anyone in any startup companies, if you have any friends or if you have any relatives, then that works. But it is very rare. Okay, so but you are saying like you have already completed DevOps with AWS certification. Okay, so AWS DevOps. So it's better like you can go with the dummy certifications, like 4 to 5 years of experience. Go with 3 years relevant experience of DevOps. Post your resume now, you'll definitely get a job. Yeah, it depends on company they are joining. Yeah, Sai. Vijay Bhaskar, Deepak, can you share group link, bro? Group link మనది ట్రీ టెక్నాలజీస్ అని టెలిగ్రామ్లో సెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ సీ గ్రూప్ బ్రో. అందులో మనకు ఆల్రెడీ 7,000+ మెంబర్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ జాయిన్ దేర్. Hi bro, please explain this in Jenkins. I'm aware of creating jobs using, how about using pipeline? హరీష్, ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో జెన్కిన్స్ 2022 అని ఉంటుంది చూడండి. మొత్తం నేను అక్కడ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, లైక్ హౌ యూ క్యాన్ యూస్ డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్స్, స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్స్ యూజ్ చేసి ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం జాబ్స్ అనేది. ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ దట్ యూ విల్ నో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సాయి కిషోర్, ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ప్యాకేజ్ 7 yearsకి అంటే టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ ప్యాకేజ్. ఇప్పుడైతే 50%, 60% హైక్ ఇస్తున్నారు ఎక్కడైనా కానీ. ఓకే, సో లేదు మీరు 7 years అయినా, మీరు 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న తక్కువ ప్యాకేజ్ ఉందంటే 100% హైక్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఓకే, సో హౌ యూ ఆర్ మేనేజింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ ఆఫర్ లెటర్ కోసం చూస్తున్నారు, 60%, 40% తీసుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా 10 lakhs ప్యాకేజ్ అనుకోండి, 14 lakhs అడుగుతున్నారు. 14 lakhs అడగగానే పేపర్లు పెట్టేసిన తర్వాత ఇఫ్ సమ్వన్ అగైన్ కాలింగ్, ఓకే నాకు ఆల్రెడీ ఆఫర్ ఉంది 14తో, సో మీరు నాకు 16 ఇస్తే వస్తా అంటున్నారు. ఓకే, సో అట్లా ప్యాకేజెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు చాలామంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ అడగడం మాత్రం 40% అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తున్నారు. ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా 40% ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. ఆ తర్వాత మీకు ఇంకా ఇఫ్ యూ అటెండ్ మల్టిపుల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ జాబ్, ఇఫ్ యూర్ నోటీస్ పీరియడ్ ఈస్ వెరీ లెస్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఆఫరింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. Azure DevOps చేసా బ్రో, లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ దాట్, బట్ యా కంటిన్యూషన్ మిస్ అయింది. అది ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్ ఇన్. Pawan bro, if I'm going through fake experiences, what if someone found? If someone finds that you are a fake experience guy, they'll ask you to move on. అంటే లైక్ పేపర్స్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోమని చెప్తారు అంతే. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ లీగల్ యాక్షన్స్ అస్ సచ్. ఎక్కడ కూడా లీగల్ యాక్షన్స్ ఎవరు ఇప్పటివరకు తీసుకోలేదు. ఓకే, సో బట్ యూ షుడ్ నాట్ ఏమంటారు ఆర్గ్యూ. ఓకే, సో మీరు ఖచ్చితంగా మీరు డమ్మీ సర్టిఫికేట్స్ పెట్టినా అని మీకు ఐడియా ఉంటే యూ గైస్ కెన్ సే దట్ ఓకే వాడు పేపర్ పెట్టామనగా పేపర్ పెట్టేసి బయటకు వచ్చేయడమే. హౌ కెన్ వీ గెట్ యువర్ Kubernetes వీడియోస్? అదే బ్రో, సర్చ్ చేయండి Kubernetes ప్లేలిస్ట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్. హౌ టు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ కెన్ పింగ్ మీ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. నాది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది, ట్రీ టెక్నాలజీస్ అని దానికి పింగ్ చేసిన నాకే వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ మై నంబర్. ఓకే, సో మీరు గూగుల్లో కొట్టగానే మన నంబర్ వచ్చేస్తుంది 8639123675. సో ఆ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు. మార్నింగ్ 10 to 12 చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ ఈవినింగ్ ఎప్పుడైనా 5 to 7 చేయండి. అది వీకెండ్స్లో చేయండి, వీక్ డేస్లో జనరల్గా కాల్స్ లిఫ్ట్ చేయండి. Same, okay. Satish bro, I have 6 experience in networking. I want to learn DevOps. How can switch and from where I can start? Satish, you can go and watch DevOps roadmaps. Okay, DevOps roadmap చూడండి మన ఛానల్లో. హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ DevOps in 6 months.
ఈ 2 వీడియోస్ చూసిన తర్వాత డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మన ఛానల్లోనే, 60 hours కంటెంట్ ఉంటుంది. అదంతా కూడా ఫ్రీగానే ఉంటుంది. యూ గైజ్ యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. Explain records in Tomcat. Okay, I'll do a video on that. Hari, do DevOps engineer need to code or work on APIs? Depends bro. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో APIs పైన కూడా పనిచేయాల్సి వస్తుంది. కోడ్ అయితే డెఫినెట్లీ లైక్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ పైప్లైన్ కోడ్. Riyaz, bro, I started to learn something from YouTube videos. I don't have any idea about IT and I completely from non-IT background. The only thing I'm good is at communication. Any suggestions? You are watching YouTube videos fine, but what exactly you are watching? Like మీరు ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో చాలా ఇంపార్టెంట్. నాన్ ఐటీ సైడ్ ఉన్నారు అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ డిగ్రీ. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ లైక్ విచ్ టెక్నాలజీ యూ ఆర్ ఇంటూ. సో ఎక్కువ వీడియోస్ కూడా అంటే లైక్ అన్నీ కూడా మిక్స్ చేయొద్దు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ షూర్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ నో, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు వాచ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డివాప్స్ అనుకోండి, మీరు ఫస్ట్ లైనెక్స్ స్టార్ట్ చేసినారు అంటే లైనెక్స్ ఏ వీడియోస్ అయినా చూడొచ్చు, కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ లైనెక్స్ ఫస్ట్. ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్, AWS అనుకోండి, AWS మీరు ఏదైనా వాడచ్చు, కాకపోతే కంటెంట్ వైజ్. ఓకే, సో AWSలో ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకోవాలి, తర్వాత ఏం నేర్చుకోవాలి, ఈ కంటెంట్ మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, సో ఆ విధంగా యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్. బట్ మేక్ షూర్ దట్ విచ్ టెక్నాలజీ యూ వాంట్ టు గో అండ్ స్టిక్ టు దట్. ఇన్ఫోసిస్లో ఇంటర్వ్యూ జరగకుండా మీరు షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు అని డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయమన్నారు. థర్డ్ పార్టీ కన్సల్ట్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, క్లయింట్కి డాక్యుమెంట్స్ పంపాము, యూ విల్ గెట్ HR కాల్ అని అన్నారు. ఇన్ఫోసిస్ ఇంటర్వ్యూ జరగకుండా షార్ట్ లిస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ కోసం షార్ట్ లిస్ట్ అయినారు అని అర్థం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్. బట్ ఒక్కొక్కసారి ఫ్రాడ్స్ కూడా చాలా జరుగుతున్నాయి. సో యూ గైస్ మేక్ షూర్ లైక్ చాలా ఏమంటారు ప్రాంప్ట్గా ఆలోచించాలి ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు. ఓకే, సో డోంట్ గివ్ ఎనీ డీటెయిల్స్. ఓకే, డోంట్ సెండ్ ఎనీథింగ్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్స్ అన్ అఫీషియల్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో అఫీషియల్ ఈమెయిల్, అఫీషియల్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఈమెయిల్ వస్తేనే డాక్యుమెంట్స్ పంపండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ జీమెయిల్ దెన్ యూ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ అ ఫ్రాడ్. ఓకే, మీకు పర్టికులర్ కంపెనీ నుంచి వస్తుంది, ఆ కంపెనీ వెబ్సైట్ ఉంది, ఆ కంపెనీ కాంటాక్ట్ అడ్రస్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి అంటేనే డాక్యుమెంట్స్ పంపించడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో డోంట్ సెండ్ ఇట్ ఎనీథింగ్ అంటే లైక్ ఎవరు ఇది చాలా అంటే లైక్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వకుండానే మీరు డైరెక్ట్ మీరు కంపెనీ జాబ్కే షార్ట్ లిస్ట్ అయినారనేది చాలా తప్పు. అంటే లైక్ సమ్వన్ ఈజ్ డూయింగ్ రాంగ్ థింగ్ అని అర్థం. ఓకే, లేదు మీరు ఇంటర్వ్యూ కోసం షార్ట్ లిస్ట్ అయినారనేది కూడా డిఫరెంట్ థింగ్. ఎందుకంటే ఒకసారి వీళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు రెజ్యూమే షార్ట్ లిస్ట్ అయింది ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ అని చెప్తారు. ఓకే, సో అదొకసారి చెక్ చేసుకోండి. హాయ్ బ్రో, ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ జెన్కిన్స్ ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్. ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పిన బ్రో, అంటే అన్నీ రీడ్ చేసుకుంటూ వస్తే వాటి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే, సో అన్నీ ఆన్సర్ చేయడానికి. ఓకే, సో మిస్టేక్ హౌ ఇంపార్టెంట్ is స్క్రిప్టింగ్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్రో. ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో ఆటోమేషన్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ స్క్రిప్టింగ్. సో స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Praveen, hi bro, good morning. Is it easy for the people with AWS DevOps knowledge can acquire Azure DevOps easily? మీకు డెవాప్స్ బేసిక్ డెవాప్స్ ఐడియా ఉంటే అజూర్ డెవాప్స్, AWS DevOps ఈజీగానే ఉంటాయి. మీకు ఇంకా AWS DevOps వస్తే అజూర్ DevOps will be more easy. Naidu, hi Jay, I'm asking about Ingress in Kubernetes. Why are we using Ingress? Can you explain how to use MS Naidu? Already ఇందా కూడా చెప్పి అనుకుంటా బ్రో. ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్ ఏదైనా చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ amazon.com, మీరు amazon.comకి వెళ్ళి /mobiles అని కొట్టిరు అనుకోండి, మొబైల్స్ లిస్ట్ వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు లేదు నేను షూస్ కొనాలనుకుంటే amazon.shoes అమెజాన్ ఇంకేదో కొట్టాను, నేను amazon.com అనే కొడతా, కాకపోతే /shoes అని కొడతా. అంటే పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్ అనేది చాలా ఈజీ మనకి ఇంగ్లీష్. అదే మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేసారు అనుకోండి, ప్రతి పాత్కి ప్రతి ఒక్క లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు 10 పాత్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, సో 10 పాత్స్కి 10 లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ నేను యూజ్ చేయలేను. అదే ఇంగ్లీష్ అయితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు డూ ది పాత్ బేస్డ్ రౌటింగ్. అది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ విత్ ఇంగ్లీష్. Cross questions about certifications in interviews. I got through proxy done.
Okay. Akhil, we need end-to-end GCP tutorials from your channel. Chesana bro, chesana. Like I'll complete that as soon as possible. Ranjit, how L&T company, how it's working? Interview process ఎక్కడ కూడా టఫ్ ఏమి ఉండదు బ్రో. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఇన్ ది టెక్నాలజీ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ ది ఇంటర్వ్యూ. దక్షు, ఏ దక్షు, బ్రో అజూర్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా బ్రో మన వెబ్సైట్? అజూర్ డెవాప్స్ స్పెసిఫిక్ టు అజూర్ డెవాప్స్ లేదు, డెవాప్స్ ఉంది. Vinod Kumar, hi. You're providing any course from entire DevOps? Can you provide content and price? Bro, everything is free in our YouTube channel. 60 hours content free. Go to DevOps Master Programmer search చేయండి. You will see all the 60 hours videos. మొత్తం రియల్ టైమ్ కంటెంటే ఉంటుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు గో టు ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ యాజ్ సచ్. మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళినా కానీ నేను చెప్పిన కంటెంట్ అయితే ఉండదు మీకు. ఓకే, సో యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అని సెర్చ్ చేయండి. యూ విల్ సీ. ఆర్ఎల్స్ tritreelearning.comలోకి వెళ్ళండి. వెళ్తే అక్కడ కూడా మీకు DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. 99 రూపీస్ ఉంటుంది. బ్రో అజూర్ డెవాప్స్ ఓకే. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కావాలన్నా, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే లైక్ షేక్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెవాప్స్ ఆల్రెడీ ఉంది, లైనెక్స్ ఆల్రెడీ ఉంది, క్యూబర్నెటిస్ ఆల్రెడీ ఉంది మన ఛానల్లో. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దట్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఆల్రెడీ ఉంది మన. Shiva, hi Anna, nice to see you. Can you do some videos regarding security? చేసాం బ్రో. అంటే ఒక సెషన్ చేసిన ఆల్రెడీ DevSecOpsలో. ఓకే, సో కంప్లీట్ పైప్లైన్ చేయలేదు, ఖచ్చితంగా చేస్తా కంప్లీట్ పైప్లైన్. మంజుల బ్రో, యూడెమీ ఆర్ యూట్యూబ్లో దొరికిన ప్రాజెక్ట్స్ రెజ్యూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు? అస్సలు పెట్టకండి. లైక్ చాలా బేసిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అవి. యూ హ్యావ్ టు లైక్ రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. Vinod, I'm interested in DevOps, Kubernetes and all videos. Where do I get from your course? మీరు డెవాప్స్ క్యూబర్నెటిస్ కావాలనుకుంటే మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ట్రైట్రీ అని కొట్టండి, మనకి మొత్తం వస్తాయి. ఆర్ఎల్స్ tritreelearning.com. ఓకే, TRIE learning.comలోకి వెళ్ళండి. అక్కడ కూడా మీకు కోర్సెస్ అన్నీ కూడా లైక్ సెగ్రిగేట్ చేసి పెట్టినా ఆల్రెడీ. మిస్టిక్, హాయ్ సార్, హౌ ఇంపార్టెంట్ స్క్రిప్టింగ్? చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆల్రెడీ చెప్పిన. రఘు, యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ జాబ్ అన్న, థ్యాంక్స్ బ్రో. హన్విక, కొలుకులూరి ఆదిత్య బ్రో, టెక్ మహీంద్రాలో బీజీవీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది బ్రో? జాయిన్ అవ్వక ముందు చేస్తారా? లాక్ జాయిన్ అయినాకనే చేస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది బీజీవీస్. హరీష్, హాయ్ బ్రో, ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ ఇన్ జెన్కిన్స్. ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ గ్రేడ్. ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పేసిన. థ్యాంక్స్ శివ బ్రో. టెక్ గురు రికిషి, సార్ ఓన్లీ లైనెక్స్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ నీడ్ టు యాడ్ ఆన్ స్పెషలైజేషన్? అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లైనెక్స్ is good. Like 0 to 3 years, 0 to 4 years work you can manage. If you are going above that, you need to know the shell scripting and also Ansible. Vidyasagar, how to get cloud architect job? క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ జాబ్ ఎట్లా వస్తుందంటే లైక్ యూ కెన్, చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఇప్పుడున్న మార్కెట్ సిచ్యువేషన్లో చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. AWS, అజ్యూర్లో, GCPలో. మీకు ఆల్రెడీ ఆర్కిటెక్ట్లో మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ అన్ ఆర్కిటెక్ట్, యూ నో హౌ టు డిజైన్ థింగ్స్, రెజ్యూమే పెట్టగానే కాల్స్ వస్తాయి మీకు. షాదుల్, హాయ్ బ్రో. హరీష్ శర్మ, హాయ్, థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్స్ అన్న, గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్స్ బ్రో. అజ్యూర్ అడ్మిన్ సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ దేంట్లో ఉన్నాయి బ్రో? అజ్యూర్ అడ్మిన్ సర్టిఫికేషన్ దేంట్లో లేవు. లైక్ జస్ట్ పింగ్ మీ ఇది టెలిగ్రామ్, ఐల్ సెండ్ యూ. మీ ఈమెయిల్ ఐడి పంపించండి, ఐల్ సెండ్ యూ. థ్యాంక్స్ అన్న, థ్యాంక్స్ బ్రో, గాడ్ బ్లెస్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఒరాకిల్ వర్క్ స్పేస్ ఎలా ఉండొచ్చు?
ఒరాకిల్ ఐడియా లేదు బ్రో, నాకు అసలు టచ్ లేదు ఒరాకిల్. ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ అబౌట్ దట్ దీపక్. Mohammad Shadullah. I worked in Hyderabad last 14 years as Linux admin. Later joined Wipro in Mumbai. Again, I want to move to Hyderabad. Yeah, you can move. Like, మీరు already like 14 years experience అంటే there are a good number of openings. Okay, so you can move on. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు క్లౌడ్ సైడ్ మూవ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ Ansible. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ లైనెక్స్లో ఉన్నారు 14 years నుంచి అంటే యూ నో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ దట్, రైట్? Madhusudan, I'm fresher this cloud and AWS DevOps past, no experience. IT or non-IT, my graduation BTech 2019 completed 3 years gap. Yeah, bro, and like if you like 2019 అంటే 20, 21, 22 ఇప్పుడు కొంచెం అంటే జూలైలోకి వచ్చేసాం కాబట్టి కొంచెం తక్కువ ఛాన్సెస్ ఫ్రెషర్గా ట్రై చేయడానికి. ఓకే, సో కాకపోతే ఇంకా స్టార్టప్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి హూ ఆర్ స్టిల్ టేకింగ్ 2019 ఫ్రెషర్ గ్రాడ్యుయేట్స్. కాకపోతే ఏంటంటే టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. అన్న, వాట్ ఈస్ బెస్ట్ మెథడ్ యూ యూస్ టు డిప్లాయ్ ఇన్ Kubernetes? మా దాంట్లో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి బ్రో. సో డిప్లాయ్మెంట్ చాలా డిఫరెంట్గా యూజ్ చేస్తాం మేము. కొన్ని అప్లికేషన్స్ అయితే లైక్ Ansible టార్ యూజ్ చేస్తాము. సో యూజింగ్ Jenkins పైప్లైన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్. అంటే లైక్ ఇప్పుడు మాది కొన్ని ఏమో Kubernetes పైన ఏమంటారు డెవలప్మెంట్లో లాగా యూజ్ చేస్తాము, టెస్టింగ్ ప్రొడక్షన్లో లాగా యూజ్ చేస్తాము. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ విల్ బి డిప్లాయింగ్ యూజింగ్ Jenkins త్రూ విల్ బి యూజింగ్ Ansible టార్. డేటాడాగ్ చేయండి సత్య. డేటాడాగ్ చేస్తా బ్రో, అంటే నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు డేటాడాగ్ పైన, బట్ యా ఐల్ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ దట్. నవీన్, విద్యాసాగర్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ జాబ్ చెప్పిన ఆల్రెడీ. నవీన్, IJN నౌకరీలో అప్లోడ్ చేసా, బట్ కాల్స్ అన్ని కన్సల్టెన్సీ వస్తున్నాయి. డైరెక్ట్ కంపెనీ రావు బ్రో నవీన్. ఇట్ హ్యావ్ యూ విల్ గెట్ కాల్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ కన్సల్టెన్సీస్. డైరెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాల్స్ రావు, చాలా తక్కువ. దే ఆర్ లైక్ వాళ్ళు చాలా కన్సల్టెన్సీస్ని పెట్టుకుంటారు. సో దట్ కన్సల్టెన్సీస్ విల్ డూ ఆల్ ద ప్రాసెస్, దెన్ దట్ విల్ గో టు ది కంపెనీ. రామ్, హాయ్ బ్రో, నీడ్ AWS వర్క్ సపోర్ట్ ఎలా వెతకాలి ఏమైనా సజెస్ట్? ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బ్రో, సపోర్ట్ గురించి అయితే ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ షూర్. లైక్ హౌ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్, ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతున్నారు, ఎట్లా దొరుకుతున్నాయి కూడా నాకు ఐడియా లేదు. హౌ టు క్రియేట్ E2E వర్క్ ఫ్లో యూజింగ్ JSON అండ్ CVs Jenkins, ప్లీజ్ మేక్ ఏ వీడియో. చేస్తా బ్రో, లైక్ ఎప్పుడేం వర్క్ చేయలేదు దీనిపైన JSON CSV ఫైల్స్ E2E ఫ్లో, బట్ యా ఐ విల్ ట్రై టు చెక్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ డూ. మీరు ఇప్పుడే ఏ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు? నేను DevOps ఆర్కిటెక్ట్ బ్రో, క్లౌడ్ DevOps ఆర్కిటెక్ట్, AWS Azure పైన ఎక్కువ. ఓకే, సో అండ్ ఆల్ ద DevOps మెథడ్స్, Kafka, ఎలాస్టిక్ సర్చ్. BGV పోతే మళ్ళీ ఏ కంపెనీకి అప్లై ఆ కంపెనీకి అప్లై చేయొచ్చా? కష్టం బ్రో, అంటే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అయితే చేయలేము 6 months వరకు. తర్వాత మీకు ఫ్యూచర్లో చేయొచ్చు అని 2-3 years అయిన తర్వాత అంటే ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. హాయ్ అన్న, 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ DevOps కాల్స్ రావట్లేవు. ఓకే, July 2nd week నుంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బ్రో, వెయిట్ చేయండి. శంకర్ రావు, IJ, you are the reason I choose cloud as my top priority because a few years back you visited my college, Srinidhi College, to do AWS workshop. I really impressed with your presentation. Thank you so much. Presently I'm working on Azure support project, but I didn't see any growth. They are not involving in the project. Well, how can I tackle this situation? Okay, great Shankar. Srinidhi, last 2 years back or 3 years back చేసాను శ్రీనిధిలో. ఓకే, సో that's great to hear man. Like ప్రజెంట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఫైన్. లైక్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే అన్నీ కూడా ఇవ్వరు కంపెనీస్లో, అదొక ప్రాబ్లం. మన దగ్గర ఏంటంటే ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది అనుకోండి, అంటే లైక్ నాకు ఛాలెంజింగ్ రోల్ కావాలి అంటే ఎవరు ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, సో అంత ఫీజిబుల్గా లేదు మనకి మార్కెట్. ఓకే, సో గ్రోత్ అనేది చాలా వెన్ యూ జాయిన్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ యూ కెనాట్ సీ గ్రోత్ ఎక్కడైనా సరే.
90% of the people are suffering this. Okay, so when you are joining as a fresher, they are treating like ఫ్రెషర్ అంటే వాడు అసలు ఇక ఏం చేయడు, వాడికి డాక్యుమెంటేషన్ చెప్పండి, లేకపోతే ఆ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయమండి, ఈ టికెట్ క్లోజ్ చేయమండి, ఆ చేంజ్ క్రియేట్ చేయమనండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ ఆర్ ట్రీటింగ్ పీపుల్ లైక్ ఫ్రెషర్స్ని. ఓకే, సో ఎందుకంటే వర్క్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ అక్కడే ఉండడానికి ట్రై చేయండి. లైక్ 2-3 years ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసి ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ మోర్ ఏమంటారు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వేరే కంపెనీకి మూవ్ అయినప్పుడు. ఓకే, నేర్చుకోండి. అంటే లైక్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు ది అజూర్ కాబట్టి అజూర్ ఈస్ ది హాట్ కేక్ రైట్ నౌ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో అజూర్లోనే నేర్చుకొని అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడు లేకపోతే ఆర్కిటెక్ట్ సైడు ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకొని మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. అండ్ మీకు ప్రాజెక్ట్లో ఆల్రెడీ 24 months అయితే జనరల్గా ఏ కంపెనీ అయినా ప్రాజెక్ట్ మూవ్ చేస్తుంది. యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ మేనేజర్ టు మూవ్ ద ప్రాజెక్ట్. వినయ్ జెన్కిన్స్ జాబ్స్ని పారామీటర్స్తో యూజింగ్ CS1 చేసాను, ఎలా బిల్డ్ చేస్తా అన్నారు అన్న. ఇంకా పారామీటర్స్తో యూజింగ్ CS1 చేస్తాను. చూడాలి బ్రో, అది ఎప్పుడు కూడా నేను చేయలేదు ఈ బిల్డ్. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కలా బిల్డ్స్ వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఈ బిల్డ్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. లైక్ పారామీటర్స్ CSV చేసానుతో జనరల్గా చేసాను అయితే యూజ్ చేస్తాను, కానీ CSVతో ఎట్లా చేస్తారని అసలు ఐడియా లేదు నాకు. లైక్ CSVs ఎప్పుడు మేము యూజ్ చేయలేదు. పైథాన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు ది AWS సైడ్ ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది అంటే పైథాన్కి వెళ్ళడం మంచిది. లేదు నేను మల్టీ క్లౌడ్లో ఉన్నాను అండ్ ఆల్సో నాకు లైనెక్స్ ఎక్కువ ఫోకస్లో ఉన్నా, నాకు లైనెక్స్ బాగొచ్చు అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద షెల్ స్క్రిప్టింగ్. కెన్ యూ డూ సమ్ వీడియోస్ రిగార్డింగ్ AWS సిస్టమ్ సర్వీస్ మేనేజర్? చేస్తా బ్రో. AWS నేను కంప్లీట్ చేయలేదు, ఓన్లీ DevOps పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేసిన. ఓకే, సో కంప్లీట్ AWS చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే లైక్ మిగతా ఏవైతే లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉన్నాయి. హౌ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ DevOps క్లాస్ టు అటెండ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ గైడెన్స్ ఫర్ 4 years విత్ డమ్మీ డాక్యుమెంట్స్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. ప్లానింగ్ ఎప్పుడైనా ఒకటే బ్రో, నేను చెప్పేది ఎప్పుడైనా సరే. లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ సమ్వన్ ఆస్క్ మీ లైక్ హౌ ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ ఆఫ్టర్ ది ట్రైనింగ్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్. యూ హ్యావ్ టు డూ ది ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ చేస్తేనే వర్కౌట్ అవుతుంది, ప్రాజెక్ట్ చేయకపోతే ఇట్ వోంట్ వర్క్. బ్రో అయితే ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్తో టెక్ మహీంద్రాకి వెళ్తే సర్వే అవ్వగలమా? డైరెక్ట్ ఎంప్లాయీగా అయితే లైక్ మీరు ఎవరి దగ్గర అయితే ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు చెప్పాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ ఓకే, వాళ్ళు నేను సపోర్ట్ చేస్తాను అంటే మీరు ఖచ్చితంగా వెళ్ళొచ్చు. మొత్తం వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటుంది కదా. మీరు ఎవరి దగ్గర అయితే ఫేక్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటున్నారో ఇఫ్ దే ఆర్ ఓకే, ఓకే, సో లైక్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తాము అంటే మీరు ఖచ్చితంగా యూ కెన్ గో ఫర్ దాట్. లేదు నేను సపోర్ట్ చేయలేను అంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్. ఎందుకంటే వాళ్ళే సపోర్ట్ చేయలేము అని చెప్తున్నారు అంటే లైక్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. కెన్ నేమ్ బేసిక్ DevSecOps టూల్స్? DevSecOps టూల్స్ పైన ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసినప్పుడు చూడండి అది. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ కూడా వాడతాం. మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ టూల్స్ కూడా అన్నీ వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో టోటల్లీ డిపెండ్స్. సాయి కిషోర్ TCS 7 years with 4.35 lakhs per annum, 6 months in DevOps. I kept 2 years on DevOps EPAM. 10 lakhs entry, gave 12 lakhs in fee, saying offer release can't revised. EPAM 15 ఇస్తుంది, ఇన్ఫీ 10 ఇస్తుందా, 12 ఇస్తుందా? ఓకే, EPAM కూడా మంచిగా ఉంది ఇప్పుడు కంపెనీ మీకు. అంటే లైక్ ఎప్పుడైనా సరే ప్రాజెక్ట్ వైజ్ చూసుకోవాలనుకోండి, ప్యాకేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండు సేమ్ టెక్నాలజీ కాబట్టి రెండు కూడా బెటర్ కంపెనీస్. EPAM మంచి కంపెనీ అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫీ కూడా మంచి కంపెనీ. సో ప్యాకేజ్ వైజ్ చూసుకుంటే EPAM మంచిగా ఉంది. సో మీకు లొకేషన్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో అవన్నీ చూసుకొని యూ కెన్ చూస్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. మీ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఐ విల్ గో విత్ EPAM.
ఓకే, ఫ్రెషర్స్ లైనక్స్ అడ్మిన్కి రోడ్ మ్యాప్ చెప్పండి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ రెజ్యూమ్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి. సో మీరు ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ అయితే లైనక్స్లో లైక్ దేర్ ఆర్ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా మీరు వెళ్తే లైనక్స్లో ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. సో హౌ యూ స్టార్ట్ అంటే మన దాంట్లో ఆల్రెడీ RHCSA వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వెళ్ళి RHCSA వీడియోస్ చూడండి. అండ్ ఆల్సో 7 hours లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే ఒక వీడియో ఉంటుంది. మీరు ఆ వీడియో చూస్తే కూడా మీకు యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో అది కూడా చాలా ఏమంటారు, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అందులో. యాజ్ అ ఫ్రెషర్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దట్. ఓకే, 1 second. Hi bro, how to prepare, how to practice and gain knowledge in writing complex bash scripting. Practice bro, like complex bash scripting అంటే it has to come with the practice. మన దాంట్లో ఆల్రెడీ బ్యాష్ చేసిన నేను. ఓకే, సో బేసిక్ అది నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ రైట్ కాంప్లెక్స్ థింగ్స్. కాకపోతే ఏంటంటే బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో వెన్ దెర్ ఆర్ టూ మెనీ లూప్స్ లేకపోతే టూ మెనీ ఇఫ్స్ కండిషన్స్ ఉంటాను. ఓకే, సో కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. అంతేగాని హౌ ఈజీలీ యూ ఆర్ రైటింగ్ ది కోడ్ అనేది మీ చేతిలోనే ఉంటుంది. AWS admin work support ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్. సార్ నాకు స్టామరింగ్ ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వస్తుందా? నో ప్రాబ్లం ప్రమోద్. లైక్ స్టామరింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్ రాదని ఎక్కడ లేదు. ఓకే, సో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో మా ఆర్గనైజేషన్లో కూడా నేను చెప్పిన అనుకుంటాను లాస్ట్ టైం కూడా. ఓకే, సో తనకి స్టామరింగ్ ఉంది అండ్ ఆల్సో రీసెంట్గా కూడా తను జాబ్ చేంజ్ అయ్యిండు. ఓకే, సో హీ గాట్ అ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. సో స్టామరింగ్ అనేది ఒక ఇష్యూ అనేది అసలే కాదు. వేణుగోపాల్, కెన్ యూ డూ ఏ వీడియో ఆన్ జాప్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ జెన్కిన్స్? చేసా బ్రో, లైక్ చాలా ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి విత్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో ఐ డెఫినెట్లీ చెక్ ఆన్ దట్. మొహమ్మద్ షాజహాన్ అన్న, కాల్స్ ఎందుకు రావడం లేదన్న? కాల్స్ వస్తున్నాయి బ్రో, కాకపోతే ఏంటంటే డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి వస్తుంది. ఓకే, సో జూలై 2nd weekలో మీకు ఖచ్చితంగా కాల్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ప్రిడిక్టింగ్. ఓకే, సో వెయిట్ అండ్ సీ. సిద్ధార్థ, ప్లీజ్ సజెస్ట్ వాట్ పాత్ అండ్ వీడియో షుడ్ ఐ ఫాలో టు ఎన్హాన్స్ మై నాలెడ్జ్ ఇన్ నెట్వర్క్ ఆటోమేషన్. వాట్ అడిషనల్ యాడ్ ఆన్ యూ సజెస్ట్ క్లౌడ్? మీరు నెట్వర్క్ సైడ్ ఉంటే డెఫినెట్గా లైక్ లైక్ CCNA ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ మనకి ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో. CCNAలో ఉండే కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటే లైక్ యూ విల్ బీ ఏ మాస్టర్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్. లేదు మీకు క్లౌడ్ సైడ్ వెళ్ళాలి, క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలి అంటుంటే కూడా బేసిక్ CCNA ఫౌండేషన్ ఉంటే మీరు క్లౌడ్ సైడ్ నెట్వర్కింగ్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే మీకు VPCs గురించి, లైక్ హౌ యూ యూజ్ ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్, హౌ యూ యూజ్ VPN, పియరింగ్, అదంతా కూడా ఐడియా ఉండాలి. If you're already into the networking, I'll definitely suggest you Azure Cloud or AWS Cloud. మీరు ఆల్రెడీ నెట్వర్కింగ్ సైడ్ ఉంటే క్లౌడ్లోకి వెళ్ళడం ఈజీ, అండ్ క్లౌడ్లో మీకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది, ఎక్కువ ప్యాకేజ్ వస్తుంది. SOA గురించి అంటే లైక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్. SOA టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది నాకు కూడా ఐడియా లేదు. ఓకే, సో మీరు ఒక 4-5 years బ్యాక్ అంటే లైక్ ఇట్ వాస్ రూలింగ్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎట్లా లైక్ హౌ గుడ్ ఇట్ ఈస్ అనేది అంత అవగాహన లేదు నాకు. హిమకర్ అన్న, రియల్ టైంలో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ సినారియో ఎలా ఉంటుంది, ఎండ్ పైప్ లైన్ ఎలా ఉంటుంది అన్న, CI/CD ఫ్లో ఒకసారి చెప్పాము. ఆల్రెడీ చేసినాము, వెళ్ళి చూడండి. జెన్కిన్స్ 2022 అనేసి మన వీడియో ఉంటుంది, అది చూడండి. ఆరెంజ్ జెన్కిన్స్ ప్రాజెక్ట్లో అయితే DevOps ప్రాజెక్ట్లో అయితే నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన లైక్ హౌ వీ ఇంటిగ్రేట్ పైప్ లైన్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము, ఏ టీంతో ఎట్లా మాట్లాడతాము. ఓకే, సో వాట్ టికెటింగ్ టూల్స్ యూ యూజ్ అండ్ హౌ యూ యూజ్ క్యాన్బాన్ బోర్డ్స్. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా నేను అక్కడ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దట్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్. సో tritlearning.comలోకి వెళ్తే యూ కెన్ గెట్ దట్ ప్రాజెక్ట్. నవీన్ అన్న, కన్సల్టెన్సీ నుండి జాయిన్ అవ్వచ్చు అన్న, పేరోల్ కన్సల్టెన్సీ క్లయింట్ డిఫరెంట్ వన్, హౌ టు గెట్ డైరెక్ట్ కంపెనీ కాల్స్.
Naveen bro, if you are going with a dummy experience, I always suggest you to go with the contract jobs. Okay, so కాంట్రాక్ట్ జాబ్స్లో మీకు సేఫ్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్యాకేజ్ మంచిగా వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్లో ఏ ఇష్యూస్ రావు. మీరు డైరెక్ట్ మీరు జెన్యున్ ఎంప్లాయీ అయితే మాత్రం డైరెక్ట్ పేరోల్ కావాలి, నేను కాంట్రాక్ట్గా చేయను అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ పేరోల్స్ కూడా ఇస్తారు. మీకు కన్సల్టెన్సీ నుంచే కాల్స్ వస్తాయి, కానీ పేరోల్స్ అనేది టోటలీ డిపెండ్స్. మీకు కన్సల్టెన్సీ పేరోల్స్ ఉండవు. ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ వాడు టీసీఎస్ వాడు అనుకోండి, చాలా తక్కువ కాంట్రాక్ట్ హైర్. ఓకే, సో మీకు డైరెక్ట్గానే వాడు ఆఫర్ లెటర్ రిలీజ్ చేస్తాడు. మీకు కాల్స్ వచ్చేటి మధ్యలో కన్సల్టెన్సీ నుంచి వస్తాయి. ఎప్పుడైనా ఏ కంపెనీ నుంచి అయినా, ఏ కంపెనీ అయినా కన్సల్టెన్సీ నుంచి కాల్ వస్తుంది, వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేస్తేనే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి కాల్స్, కంపెనీస్ నుంచి కాల్స్ చేస్తారు. Okay, okay. Sriharsha, if I want to get into DevOps with 2.5 years, what are technologies need to be perfect? You have to go through all the technologies through, like DevOps master program మొత్తం చూడండి, like that will help you to get into it. కోడింగ్ ఉంటుంది బ్రో, కోడింగ్ ఉంటుంది. లైక్ యూ నీడ్ టు రైట్ సమ్ కోడింగ్ ఆర్ గ్రూవీ కోడో, స్క్రిప్టింగ్, ఆటోమేషన్, యూ నీడ్ టు రైట్, యూ నీడ్ టు రీడ్. So it's always important that you know coding in DevOps. Jogeshwar Babu, hi, I need DevOps operations, real-time scenarios in whole process of methodology. DevOps project in tritlearning.com loki velte kanipistadi, you can pick that. Pawan Kumar Anna, do you use any other tools other than Jenkins and Ansible for deploying in Kubernetes? ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు బ్రో, వీ డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, సో హెల్మ్ చాట్స్ లేకపోతే ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి వీ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ ఏపీఐ మేనేజర్, హెల్మ్ చాట్స్ యూజ్ చేసి వీ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ డేటాబేస్. సో హెల్మ్ అండ్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ అదర్ ఆప్షన్స్ టు డిప్లాయ్ ఇన్ క్యూబర్నెటిస్. జనరల్గా అయితే స్టేట్ఫుల్ సెట్స్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అయితే డైరెక్ట్గా అయితే చెయ్యము. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ డోంట్ డూ బికాస్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్ అరౌండ్ ఇట్. జాబిక్స్ మానిటరింగ్ కూడా బాగానే అనిపిస్తుంది బ్రో ఈ మధ్య, కాకపోతే నాకు అసలు టచ్ లేదు జాబిక్స్ పైన. కెన్ యూ ప్లీజ్ డూ ఏ వీడియో ఆన్ OCP3 టు OCP4 మైగ్రేషన్? వేణుగోపాల్, ఐ విల్ ట్రై బ్రో. మైగ్రేషన్స్ ఎప్పుడు నేను వర్క్ చేయలేదు, బట్ యా ఐ చెక్ ఆన్ దట్. అశోక్, యా జాబిక్స్ విన్నా బ్రో, కాకపోతే యా. దుర్గా, హాయ్ బ్రో, ఐఎమ్ ఆల్రెడీ జావా బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్, ఐ వాంట్ మూవ్ టు DevOps. ఇస్ జావా బ్యాక్ అండ్ ఇస్ బెటర్ దెన్ DevOps or DevOps is better than Java backend developer? అది డెవలపర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ డెవలపర్ బ్రో. సో డెవలపర్ అనేవాడు ఎప్పటికీ కూడా ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, సో బెటర్ అనేది ఇప్పుడున్న మార్కెట్ సిచ్యువేషన్లో DevOps ఈజ్ ఆన్ టాప్. ఓకే, సో మీరు ఒక 5 years తర్వాత జావా బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ ఆర్ DevOps అంటే ఐ కెనాట్ ఆన్సర్ దట్. రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ టు ది DevOps యాజ్ ఎ జావా డెవలపర్, ఇట్ విల్ బి గుడ్. అంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ యాక్చువల్లీ, మీకు చాలా ఈజీ కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది. హిమకర్ అన్న, రియల్ టైంలో కంప్లీట్ CI/CD పైప్లైన్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో చెప్పవా? ఆల్రెడీ చెప్పినా బ్రో, చెప్పినా. ప్రణయ్ అన్న, టూల్స్ ఒక ఆర్డర్లో నేర్చుకోవాలా, ర్యాండమ్గా నేర్చుకొని వీ కెన్ గెట్ ఇన్? ఎట్లయినా నేర్చుకోవచ్చు, బట్ యూ షుడ్ నో హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. ఎక్కడ ఏది యూజ్ చేస్తారో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ పెయిడ్ కోర్స్ 99 మాస్టర్ విత్ యూట్యూబ్ అండ్ వీడియోస్? కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ కంటెంట్? పెయిడ్ కోర్స్ 99 మాస్టర్ అర్థం కాలేదు బ్రో. 99 మాస్టర్ విత్ యూట్యూబ్ రెండు సేమ్ బ్రో. అక్కడ ఆర్గనైజ్గా పెట్టినా కాబట్టి అక్కడ మనం పోర్టల్ మేనేజ్ చేస్తున్నాం, మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ నాకు పర్ మంత్ ఇంత $, పడుతుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఫర్ 99 రూపీస్. 2 years ఎక్స్పీరియన్స్తో అజ్యూర్ DevOps మీద వేరే కంపెనీకి స్విచ్ అవ్వచ్చు బ్రో. యూ కెన్ స్విచ్ టు ఎనీ కంపెనీ విత్ 2 years. కాకపోతే తక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఓపెనింగ్స్. రాంబాబు, హాయ్ బ్రో, ఐఎమ్ న్యూ టు ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ, డూ యూ హ్యావ్ వీడియోస్ అబౌట్ AWS అండ్ DevOps ఫ్రమ్ యువర్ ఛానల్? DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అని కొట్టండి బ్రో ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్లో, ఆర్ఎల్స్ యూట్యూబ్లో DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ట్రైటరీ అని కొట్టండి, మీకు 60 hours కంటెంట్ కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ. A to Z DevOps ఉంటుంది, మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అనిల్ బ్రో, HCL నుంచి కాల్ వచ్చింది. వీఆర్ హైరింగ్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ గివింగ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రాజెక్ట్స్.
కొన్ని వీక్స్ ట్రైనింగ్ 18 months బాండ్ అన్నారు బ్రో ఎలా ఉంటుంది. నో ఇష్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెచ్సిఎల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ద బాండ్స్ 18 months ఇస్ చాలా తక్కువ. ఓకే సో యూ కెన్ ఈజీలీ గో. వాళ్ళు ఏం డబ్బులు అడగట్లేదు అంటే లైక్ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. ఉమేష్ క్యూబర్నెటీస్ అడ్మిన్ వర్సెస్ డెవాప్స్. క్యూబర్నెటీస్లో వస్తే లైక్ దట్స్ ద బెస్ట్ జాబ్ రైట్ నౌ ఇన్ ది మార్కెట్. ఎందుకంటే క్యూబర్నెటీస్ అడ్మిన్ అయినా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అయినా సేమ్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది. నవీన్ అన్న ఇంటర్వ్యూలో రియల్ టైం లేకున్నా ఆ టూల్స్ ఐడియా ఉంటే ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా. లైక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఇట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ వర్క్డ్ ఇన్ ద రియల్ టైం అంటే లైక్ నేను రియల్ టైంలో చేయలేదు అని చెప్పాలి అనుకుంటే చెప్పేయచ్చు మీరు అక్కడ. ఓకే సో కాకపోతే లైక్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే లైక్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఏ ట్రైనింగ్ ఆర్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ మీ లోకల్లో అయినా సరే మీరు ఖచ్చితంగా చేసి ఉండాలి. అది చేయకపోతే యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. బట్ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు వర్క్, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్, యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్. ఓకే సో దెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్. కృష్ణ డెవాప్స్ జూనియర్ రోల్కి ఎంత లైనెక్స్ నేర్చుకోవాలి? జూనియర్ రోల్ అయినా సీనియర్ రోల్ అయినా లైనెక్స్ అనేది ఎక్కడైనా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి బ్రో. సో యూ కెన్ గో ఫర్ RHCSA Series విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఛానల్. అన్న ఎవరు అయినా ఉంటే రిఫరెన్స్ ఇవ్వచ్చు కదన్నా నవీన్. నాకు అంత రిఫరెన్సెస్ ఎవరు లేరు బ్రో. అట్లా ఉండుంటే నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో పెట్టాను. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టై అప్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ది కన్సల్టెన్సీస్ బట్ వీ నీడ్ అ మార్కెటింగ్ పర్సన్, వీ నీడ్ అదంతా మనం చేయొచ్చు. బట్ యా మనకు టైం ఉండాలి అండ్ వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ హౌ వీ కెన్ డూ దట్. సార్ ప్లీజ్ డూ సమ్ వీడియోస్ అబౌట్ లైనెక్స్ ప్యాచింగ్. లైనెక్స్ ప్యాచింగ్ పైన ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసిన మిమ్మల్ని చూడండి. లైక్ యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ ఇన్ మై ఛానల్. శివ జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్స్ రాయాలంటే ఏ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి? గ్రూవీ, బ్యాష్, పైథాన్ అయితే నేను రావచ్చు. కాకపోతే గ్రూవీ వస్తే మీకు ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. రామ హాయ్ బ్రో కాల్స్ వస్తున్నాయి బట్ షెడ్యూల్ అవ్వట్లేదు ఎనీ రీజన్. షెడ్యూల్ అవుతాయి బ్రో. లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ షెడ్యూల్ అవ్వట్లేదు అని కాదు. బట్ యా ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్, ప్రాజెక్ట్, క్లయింట్ అన్నింటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వీకెండ్ మాత్రం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్స్ బ్రో. రామ రీసెంట్గా కాల్స్ వచ్చాయి బట్ ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అవ్వలేదు. యూ విల్ గెట్ ఇట్. కాల్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అవుతాయి. బట్ లైక్ ఐ సెడ్ టోటలీ డిపెండ్స్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ట్రైనింగ్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ సార్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ట్రైనింగ్ కాదు అది. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ TriTreeLearning.comలో ఉంటుంది. మీకు ఏంటంటే బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ డెవాప్స్, ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎట్లా చేస్తాము, ఎట్లా వర్క్ చేస్తాము, క్యాన్వాన్ బోర్డ్స్ అంటే ఏంది, వేరే టీమ్స్తో ఎట్లా మాట్లాడతాము, ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతాము, చాటింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకే సో అదంతా కూడా అక్కడ నేను ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేసిన. ఓకే సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే మీకు జాబ్ వచ్చేస్తుందని కాదు. ఓకే బట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్. ఆ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి చాలామందికి జాబ్స్ వచ్చినాయి. దేర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ గాట్ హైర్డ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దోస్ వీడియోస్. అండ్ చాలామంది ఆ రెజ్యూమేలో సేమ్ ప్రాజెక్ట్ని పెట్టుకొని చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్ కూడా వెళ్తుంది. అరుణ్ హౌ కెన్ ఐ గెట్ రిమోట్ జాబ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ విత్ 3 years? అది టోటలీ ఐమ్ ఆల్సో నాట్ షూర్ ఆఫ్ ఇట్ అరుణ్. లైక్ ఎట్లా రిమోట్ జాబ్స్కి అప్లై చేయొచ్చు అని. సత్య అన్న హెల్మ్ డిప్లాయ్మెంట్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది? హెల్మ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో. ఓకే సో కుబర్నెటీస్ అంతా కూడా డెఫినెట్గా మనం హెల్మ్ యూజ్ చేసే డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఏందన్నా సరే 5 minutes. హిమకర్ డెవాప్స్ 4+ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతున్న డాకర్ క్యూబర్నెటీస్ అడుగుతున్నారు. రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఎలా అన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. రియల్ టైంలో మైక్రో సర్వీస్ డిప్లాయ్మెంట్ సినారియోస్, KADs అండ్ డాకర్స్లో ట్రబుల్ షూటింగ్ థింగ్స్. క్యూబర్నెటీస్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి బ్రో. మొత్తం నేను ఎండ్ చేసిన క్యూబర్నెటీస్, రియల్ టైమ్ ఇష్యూస్, ట్రబుల్ షూటింగ్, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసిన. ఓకే సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దట్. హాయ్ సార్ 2017లో బీటెక్ కంప్లీట్ చేశాను. 5 years గ్యాప్ ఉంది. నేను ఫ్రెషర్గా డెవాప్స్కి ట్రై చేయొచ్చు. ఫ్రెషర్గా అయితే చాలా కష్టం అండి. లైక్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ సమ్ డమీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఫ్రెషర్గా ఇప్పుడు 2021, 2022 వాళ్ళకే చాలా కష్టంగా ఉంది యాజ్ అ ఫ్రెషర్. ఓకే సో యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా హైర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. సుహాస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ విత్ యూ హౌ ఐ కెన్ రీచ్ యూ? మీరు నాకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పింగ్ చేయండి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ కాల్ మీ లైక్ 10 to 12 ఇన్ ది వీకెండ్స్ ఆర్ ఎల్స్ 5 to 7 ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు. మీరు రేపైనా కాల్ చేయొచ్చు సండే రోజు. చికాగో హౌ డూ యూ నాట్ బీ ఏ గుండా సార్? వాంట్ టు లూజ్ వెయిట్ ఫర్ మై చెస్ట్ వెయిటింగ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ వీక్.
ఏమో బ్రో, ఐడియా లేదు. ఏమో కానీ అన్న నీ వెబ్సైట్ నువ్వే డెవలప్ చేసావా, ఇఫ్ నీ సర్వర్స్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నావు ఏ క్లౌడ్లో? నా సర్వర్స్ నేనే డిప్లాయ్ చేసిన బ్రో. మైన్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ హోస్టింగ్. రవి, ఈ మంత్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కాల్స్ ఎలా ఉంటాయి బ్రో? సెకండ్ వీక్లో బాగానే ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాం బ్రో. సెకండ్ వీక్లో కాల్స్ వస్తాయి బాగా. DevOps calls ఎలా ఉన్నాయి? యా, సెకండ్ వీక్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ మోర్ దెన్ 5 years of experience you have very good calls, but if you are between 1 to 5 years of experience you need to wait. Aptitude by Shravan. Hi Anna, thank you for your all suggestions. రీసెంట్గా DevOps పై జాబ్ వచ్చింది. ఓ కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రో, గ్రేట్. శివ, హాయ్ అన్న, నాకు ఇన్ఫోసిస్ ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయింది. జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో AWS అండ్ Azure DevOps ఉంది. ఓపెన్ సోర్స్ DevOps టూల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? అట్లేముండదు బ్రో. లైక్ మీకు ఖచ్చితంగా మీకు ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ ఐడియా ఉండాలి, క్యూబర్నెటీస్ ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, సో ఓపెన్ సోర్స్ అయినా సరే దీస్ టూల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ జై ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. ఐఎమ్ ఆర్కిటెక్ట్ విత్ 15 years of experience. I have started learning Ansible and Jinja2 from past 2 months and came across your very informative videos. Thank you Siddharth sir, thank you very much. You suggest I should focus on cloud learning to add more value to my profile as I have changed my job in this year. డెఫినెట్లీ మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది వెన్ యూ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్ విత్ దిస్ ఆఫ్ విత్ మీకు ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ మోర్ దెన్ 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు బీ ఆన్ క్లౌడ్. ఓకే, సో క్లౌడ్లో ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు చాలామంది. ఫోన్ నెంబర్ మీరు గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తే దొరుకుతుందండి మా ఫోన్ నెంబర్. ట్రైటీ టెక్నాలజీ అని సర్చ్ చేయండి, వెబ్సైట్ ఉంటుంది, ట్రైటీ టెక్లో ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఇన్ టు ది triterylearning.com. triterylearning.comలో కూడా నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంది. సాయి, జెన్పాక్లో 10.23 lakhs per annum క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి విత్ 3.5x స్పేస్ దట్ ఓకే. ఓ చాలా బెస్ట్ బ్రో. జెన్పాక్ కూడా అంత పైసలు ఇస్తుందంటే లైక్ మార్కెట్ ఈస్ చేంజింగ్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆఫర్. మీరు డెవాప్స్లో మెయిన్ జెన్కిన్స్, క్యూబర్నెటీస్ అండ్ డాకర్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కొన్ని వెబ్సైట్స్ సజెస్ట్ చేయండి బ్రో. జనరల్గా అయితే లైక్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యూబర్నెటీస్, ఓకే, సో క్యూబర్నెటీస్ పేజ్లో ఉన్నంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎక్కడ కూడా దొరకదు. ఓకే, సో క్యూబర్నెటీస్ ఇస్ హ్యూజ్, చాలా మంచి డాక్యుమెంటేషన్ చేసి ఉన్న కమ్యూనిటీ టూల్ అది. ఓకే, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు క్యూబర్నెటీస్ పేజ్ ఫర్ దాట్. అయినా ఓపెన్ షిఫ్ట్ నేర్చుకున్న కెరియర్ బూట్ అవుతుందా? మీకు క్యూబర్నెటీస్ నేర్చుకుంటే ఓపెన్ షిఫ్ట్ వచ్చేసినట్టే. నాట్ లైక్ మీకు ఓపెన్ షిఫ్ట్లో మీకు అంత డిఫరెంట్గా ఏముండదు. ఆయన అజ్యూర్ అడ్మిన్తో ఫ్రీలాన్సర్గా వర్క్ చేయొచ్చా? చేస్తే ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? ఫ్రీలాన్సర్గా వర్క్ చేయొచ్చు, బట్ సమ్మన్ నీడ్స్ టు అప్రోచ్ యూ ఫర్ ది ఫ్రీలాన్సింగ్ ఆర్ లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ థింగ్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ వన్ ప్రోడక్ట్. ఏదైనా ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసి యూ కెన్ సెల్. సత్యనారాయణ టెలిగ్రామ్ ఛానల్, టెలిగ్రామ్లో ట్రైటరీ టెక్నాలజీ అని సర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తే మన ఛానల్ లైక్ 7,000 people ఉంటారు అక్కడ. యూ కెన్ జాయిన్. అన్న 4+ DevOpsకి ఎక్స్పెక్టెడ్ శాలరీ చెప్పన్నా? నేను అదే బ్రో, ఎప్పుడైనా సరే ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రీవియస్ ప్యాకేజ్. ఈ ప్రీవియస్ ప్యాకేజ్ పైన 40 to 50% హైక్ అడగచ్చు. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ రైట్ నౌ ఇన్ ది మార్కెట్. లేదు మీకు చాలా తక్కువ ఉంది, మీకు ఎప్పుడైనా సరే డబుల్ డిజిట్ అనమాట, అంటే డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ డిజిట్ అడుగుతారు. అంటే లైక్ 7 years అంటే లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ 14+ మీరు ఆల్రెడీ 4 years అంటున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు 8, 9, 10 ఉండాలి. ఓకే, సో డబుల్ డిజిట్ అంటే లైక్ డబుల్ ది ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే 4 years అంటే 8, 5 అంటే 10, 6 అంటే 12 అట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. రాజ్ మనోహర్ అన్న, నాకు ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ ఉంది, 4 years నౌ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ADF, కెన్ ఐ గెట్ జాబ్ విత్ మై ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్? యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా కష్టం బ్రో, అదే చెప్తున్నాను. 4 years గ్యాప్ అంటే కొంచెం కష్టం. స్టార్టప్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ కన్సిడర్, బట్ మన ఎంఎన్సీస్ అయితే కన్సిడర్ చేయవు, చాలా ఎంఎన్సీస్ కన్సిడర్ చేయవు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గో విత్ సమ్ డమ్మీ ఎక్స్పీరియన్స్. వినయ్, ఓపెన్ షిఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్ చేయడం కంపల్సరీగా అని అవసరం లేదు బ్రో. ఏది కూడా కంపల్సరీ కాదు, సర్టిఫికేషన్స్ అది ఏది కంపల్సరీ కాదు. టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఆల్రెడీ మీకు వౌచర్స్ ఇస్తున్నాము, ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము, కూపన్స్ ఇస్తాము, రాయండి అంటే మీరు ఎన్ని రాయొచ్చు. ఆర్ఎల్స్ ఇట్స్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. లేదు నేను నా నాలెడ్జ్ని షోకేస్ చేయాలి, లేకపోతే టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే యూ కెన్ డూ దట్. టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ థింగ్. ఓకే,
సో యా దట్స్ ఇట్ గైస్. ఓకే, సో 1.5 hour అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్. సో ఎవరికైనా కాల్ చేయాలనుకుంటే యూ గైస్ కెన్ పింగ్ మీ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పింగ్ చేయండి. ఆర్ఎల్స్ వీకెండ్లో 10 to 12 ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ 5 to 7 ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్ గైస్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వీకెండ్, ఎంజాయ్ ది వీకెండ్. Bye all.